Good evening, all. Am I audible to you? Yes, ma'am. Good Okay. evening, ma'am. Good evening. Thank you. Okay, so we are going to start the last part of our series, and that is about essay writing. Actually, I didn't have enough time to just finish this up within the day 6. That was high when that was EA. Okay, so I'm just going to do it as a separate session. මේකෙදි අපි කතා කරන්නේ essay writing ගැන. මේක ඔයාලා දන්නවා paper එකේ part paper 2 එකේ කියන්නේ පැය 3 paper එකේදී ලොකු ලකුණු ප්‍රමාණයක් හම්බ වෙන question එකක් තමයි අපි පළවෙනි දවසේ කතා කරා හම්බ වෙන ලකුණු ප්‍රමාණය සහ ඒ යන විදිය. එතකොට මේකට ඔයාලට ටිකක් ලොකු ලකුණු ප්‍රමාණයක් හම්බ වෙනවා සහ අපි මේ වෙනකොට කතා කරලා තියෙන parts of the speech, verbs, tenses මේ ඔක්කොමත් ඕන වෙනවා. ඔයාලගේ vocabulary එක සම්බන්ධ knowledge එක සහ grammar සම්බන්ධ knowledge එක සහ ඔයාලගේ අර අපි කියනවා imaginative thinking එහෙම නැත්නම් creative thinking. creative විදියට හිතන විදිය ඔක්කොම මේකට ඕන වෙනවා. සහ essays ගත්තහම මම මෙතන දීලා තියෙන ඔයාලට පේන types, tips and sample essays. මේකේ මේ types කියද්දි මම කතා කරන්න යන්නේ essay types ගැන. මොකද ඔයාලගේ paper එකේ ප්‍රශ්න කීපයක් හම්බ වෙනවා ඔයාලට. essays ලියන්න topics කීපයක් හම්බ වෙනවා. ඒ topics වලින් තමන්ට ගැලපෙන තමන් දක්ෂ මොන විදිහේ topic එකක්ද කියලා තෝරගන්න type එක මොකක්ද කියලා දැනගෙන ඉන්න ඕනේ. මොකද අපිට narrative essay එකකට අපිට argumentative essay එකක් ලියන්න බෑ. factual essay එකකට argumentative essay එකක් ලියන්න බෑ. ඒ වගේ. ඒක නිසා අපි types දැනගෙන ඉන්න එක වැදගත් වෙනවා. so මම ඒ ටික ගැන තමයි කතා කරන්න යන්නේ. මෙතනින් ඉඳලා. okay. so මුලින්ම ඒ කියන්නේ essay එකක් ලියන එකට යන්න කලින් මම types වලින් තමයි පටන් ගන්න යන්නේ. So there are certain problems arising when it comes to essay writing. The main reason for this is that the students don't fully understand how the essay should look like and what type of content that it should contain. අපිට ප්‍රශ්න කීපයක් එනවා essay topic එකක් කියවුවාම මේකට ප්‍රධානම හේතුව තමයි ළමයි understand කරගන්න. තේරුම් ගන්නේ නැහැ මොන වගේ type of essay එකක්ද මේකේ තියෙන්නේ and මොන වගේ content එකක්ද එතකොට මේ අදාළ type එකට අනුව තමන් ලියන්න ඕනේ කියලා. So an essay is aimed to show your personal opinion about the subject, but in an appropriate manner. ඒ කියන්නේ ඇත්තටම essay එකකින් දැන් ඔයාගෙන් අහනවා නම් what is the අපි ගමු importance of learning a language කියන එක. ඒ කියන්නේ භාෂාවක් ඉගෙන ගැනීමේ importance එක වැදගත්කම කියන topic එක ගත්තොත් ඔයාගේ opinion එක ඔයාගේ මතය තමයි මේක අහන්නේ. මොකද ඔයාගේ knowledge එකනේ test කරන්නේ. හැබැයි එහෙම කියලා අපිට කොයිම වෙලාවකවත් ඒක මම හිතන්නේ මෙහෙම කියලා ලියන්නත් බෑ. මොකද කරුණු ඉදිරිපත් කරන්න present කරන්න ඕන විදියක් තියෙනවා. so ඒක නිසා මම මෙතන කියලා තිනවා but in an appropriate manner කියලා. your opinion, your personal opinion ඔයාගේ පෞද්ගලික මතය but in an appropriate manner. හරි නිසියාකාර විදියකට. It should also contain a message to convey. ඒකේ ඇත්තටම තව අන්තර්ගත වෙන්න ඕනේ message එකක්. ඒ කියන්නේ importance of learning a language කියලා આવුදී ඔයාගේ content එක ඔයාගේ essay එක ඇතුලේ කියවන කෙනාට ඇත්තටම කියවන කෙනා කොච්චර ඔයාට වඩා ඉහළින් ඉන්න කෙනෙක් වුණත් ඒ කෙනාට message එකක් කියන්න ඕනේ. ඔයාගෙන් පණිවිඩයක් කියන්න ඕනේ. මම කියන්නේ මෙන්න මේකයි importance එක කියලා. එතකොට ඔයා මේකෙන් තේරුම් ගන්න ඕනේ මේකයි කියලා. ඒ කියන්නේ එයා හිතන්නකෝ ඔයා ලියන essay එක වැඩිහිටි කෙනෙක් කියුවට ඔයා ලියන essay එක පොඩි කෙනෙක් කියවනවා කියලා. එතකොට එයාටත් තේරෙන්න ඕන මෙයා කියන විදිහට language එකක් ඉගෙන ගැනීමේ වැදගත්කම මේකයි කියලා convey වෙන්න ඕන ඔයාගේ content එක හරහා. ඔයා ලියන අන්තර්ගතය හරහා. ඊළඟට මම ඒක highlight කරන්න should also contain a message to convey. and ඊළඟදී you have to consider different points of view and write your essay with a sense of full understanding of the topic. සම්පූර්ණ කියන්නේ බාගෙට තේරිලා topic එකක් ගැන අපිට ලියන්න බෑ ඇත්තට. මේක නිසා අපිට සම්පූර්ණයෙන්ම අපිට අවබෝධයක් ඇතුව තමයි content එක ලියන්න ඕන. ඒක නිසා මම කියලා තියෙනවා full understanding of the topic තියෙන්න ඕන කියලා. මේක ඇත්තටම එක්කෝ වාසිදායක වෙන්න පුළුවන් නැත්නම් අවාසිදායක වෙන්න පුළුවන්. මම කියන වාසිදායක වෙන්න හේතුව අපි දෙයක් තේරුම් ගත්තාම හොඳටම අපිට ඒකට කරුණු උත්පාදනය වෙනවා. like අපිට ඒකට ඔළුවට කරුණු වෙනවා. හැබැයි අපි දෙයක් තේරුම් ගත්තේ නැත්නම් ඒකට අපිට අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට කරුණු ලියන්න බෑ. හැබැයි මේකෙදි හිතන්නකෝ narrative essay එකකට, ඒ කියන්නේ කතාවක් කියනවා වගේ දෙයකට දක්ෂ කෙනෙකුයි ආගියු කරන දක්ෂ කෙනෙකුයි ඉන්නවා පෞද්ගලිකව. එතකොට අර narrative essay එකට දක්ෂ කෙනාට සම්පූර්ණයෙන්ම narrative essay එක topic එක තේරෙන්නේ නැත්නම්
එයා ඒක ලියන එකේ ප්‍රයෝජනයක් නැහැ. මොකද එයා වැරදියට තේරුම් අරගෙන මුළු essay එක content එකම වැරදියට ලියන්නේ. එතකොට content එකට ලැබෙන ලකුණු marks ප්‍රමාණය අඩු වෙනවා. අර ඒක අවාසිදායකයි. නමුත් vocabulary එක rich නම් තමන් කැමති තමන්ට ගැළපෙන type එකේ essay එකක් තෝරාගෙන ලියන එක තමයි වැදගත්ම එක. සහ ඒක full understanding එකක් ඇතුව ලියන්න ඕන. I'll highlight this part. Okay. Then මෙතන මම දීලා තියෙන 10ක් types of essays ගැන. මේ ඔක්කොම එන්නේ නැහැ ඔයාලගේ paper එකේ, but මේව දැනගෙන ඉන්න එක. ඒ කියන්නේ මම පොඩි description එකක් එක්ක දාලා තියෙන මේ හැම type එකම. ඒක නිසා ඔයාලට තේරෙයි ඔයාලා essay topic එකක් paper එකේ හෝ මෙතන මම sample questions වගේක් දීලා තියෙනවා මේ පල්ලෙහායි. මේවා කියවුවාම ඔයාලට තේරෙයි මොන category එකකටද මේවා අයිති වෙන්නේ කියලා. මේ යටින් අන්තිමට දීලා තියෙන page 9 එකේ මේ විදිහට topic කීපයක්. එතකොට ඒවා කියවුවාම ඔයාලට මේක මොන category එකකටද මොන වගේ content එකක්ද මේකේ බලාපොරොත්තු වෙන්නේ කියලා තේරෙයි. So types 10 මම කියන්නම්. descriptive essay, definition essay, compare and contrast essay, cause and effect essay, narrative essay, process essay, argumentative essay, critical essay, expository essay and persuasive essay. මේකෙන් වැඩියෙන් එන types තමයි මෙන්න මේවා. compare and contrast. Compare and contrast essays එනවා. Like I can't highlight it. Okay. Compare and contrast essays එනවා. ඊට පස්සේ narrative essays එනවා. Argumentative essays එනවා. Descriptive essays එනවා. යම් කිසි කාරණාවක් ගැන ඔයාලා දන්න තොරතුරු. දැන් importance of learning English කියන එක ගැන කතා කරොත් නැත්නම් importance of learning a language කියන එක ගැන කතා කරොත් ඒක ඇත්තටම descriptive essay එකක්. මම කියනවා ඒක කොහොමද වෙන්නේ කියලා සහ තෝරගන්නේ කියලා. So there are just patterns that you have to fill with certain information and viewpoints into the content of each and every about essay topic, essay type. You are to understand the subject as well as you have to be direct in expressing your ideas. Direct වෙන්න කියලා කියනවා ඔයාගේ ideas express කරද්දී බලමු මොනවද කියලා මේ අදාළ essays වල meanings. So descriptive essay. The type of essay is designed for describing details of the subject. ඒ අදාළ topic එකේ කරුණු කාරණා ගැන විස්තර කරන්න තමයි මේ කියන අදාළ topic එක දෙන්නේ. ඒ කියන්නේ importance of learning a language කියන එක ගත්තොත් ඔයාගේ opinion එක, ඔයාගේ මතය අහනවා ඔය කරුණ ගැන. ඔයාගේ ඒ දීලා තියෙන topic එක ගැන, importance එක ගැන. ඒකේ ඔයාට argue කරන්න, කියන්නේ කාත් එක්කවත් විවාද කරන්න නැහැ. ඊට පස්සේ දේවල් compare කරන්න නැහැ. ඔයාට දෙන්න තියෙන්නේ මොනවද මේකේ වාසිදායක දේවල් කියලා. අවාසි ගැන අහලා නැහැනේ. right? ඔයාට අවාසි ගැන mention කරන්න පුළුවන් ඔයාගේ point එක තහවුරු කරන්න. නමුත් ඔයාගෙන් අහන්නේ මොනවද වැදගත් දේවල් වෙන්නේ, කියන්නේ ඇයි මේක වැදගත් වෙන්නේ කියලා. එතකොට ඒක ඇත්තටම descriptive essay එකක්. You have to understand that when you are writing the content of that particular topic. Okay? ඊළඟට definition essay එක. The ultimate goal of the definition essay is to focus on the definition of the subject. යම් කිසි දෙයක හිතන්නකෝ topic එකක් දෙනවා globalization. Okay, globalization විතරයි. What do you know about this කියලා ඇහුවොත් ඔයාලට ඇත්තටම දැන් හිතන්නකෝ topic එක දෙනවා have you come across the term globalization? ගෝලීයකරණය කියන මාතෘකාව ඔයාලට කවදාද ඇහිලා තියෙද? Raise your points about globalization. Raise your points about the topic. ඔයා දන්න කරුණු මේ topic එක ගැන කියන්න. මම නිකන් මේ example එකක් කියන්නේ. එතකොට globalization කියන එක නැත්තම් global warming කියන එක ගමු. ගෝලීය උෂ්ණත්වකරණය කියන එක. ඔය වගේ topics ඇත්තටම මාතෘකා. දැන් අද කාලේ මාතෘකා. එතකොට ඒක ගැන ඔයා මොන වගේ දේවල්ද හැඳින්වීමක් විදිහට දෙන්නේ? හැඳින්වීම තහවුරු කරන්න මොන වගේ කරුණු කාරණාද ඉදිරිපත් කරන්න? Definitions කියන්නේ ඒවට. Definition එකක් කියන්නේ මාතෘකාවක් විස්තර කිරීම. Descriptive එකේදී අපි support details දෙනවා. but definition essay එකේදී examples දුන්නට අපි නිකන් අර මාතෘකාවක් පැහැදිලි කරනවා දිගින් දිගටම වගේ දෙයක් තමයි කරන්නේ. මේ දෙක ටිකක් සමානයි but purpose එකකින් වෙනස්. Descriptive එකේදී කරුණු කාරණා examples එක පැහැදිලි කරනවා. මේකෙදී දෙන මාතෘකාවක් ගැන වැඩිපුර විස්තර කිරීමක් තමයි කරන්නේ. හරියට අර O levels වලට අපි science paper එකක මොකක්ද මේ කියලා what is කියලා මොකක් හරි ප්‍රශ්නයක් ඇහුවොත් ඒකට දෙන definition එක වගේ තමයි. ඒක ටිකක් in detail වෙනවා. ඊළඟට තුන්වෙනි එක මම කියව මේක A levels වලට එන්න පුළුවන් විදිහේ essay එකක් කියලා compare and contrast essay. Okay, what is your opinion about වගේ එකක් ආවොත් compare and contrast essay එකක් වෙන්න පුළුවන්.
This type of essay is aimed to dwell on differences and similarities between two objects, events, things, etc. The reader, හරියට මට example එකක් කියන්න පුළුවන්. The use of social media has both advantages and disadvantages on the teenagers. The use of social media has both advantages and disadvantages over the teenagers. ඒ කියන්නේ teenage වයස අවුරුදු 13ක් 19ක් අතර වයසේ කට්ටියට social media පාවිච්චි කරන එකේ වාසි අවාසි තියෙනවා. මේක අපිට ගන්න පුළුවන් compare and contrast essay එකක් විදිහටත් argumentative essay එකක් විදිහටත්. ඒක ඔයා කරන purpose එක අනුව. ඒ කියන්නේ compare and contrast කරනවා නම් ඔයාට කරන්න වෙන්නේ වාසි මොනවද අවාසි මොනවද කියලා ඒ දෙක අතරේ ඒ oscillate වෙන විදිය, දෝලණය වෙන විදිය පැහැදිලි කරලා දෙන එක. ඔයා argue කරනවා නම් කරන්න වෙන්නේ ඔයා කියන්නේ එක්ක වාසි නැත්නම් අවාසි. හැබැයි එතකොට topic එක advantages and disadvantages කියලා නෙමෙයි තියෙන්න ඕන. Advantages එහෙම නැත්නම් disadvantages විතරයි. අපි කියමු there are lots of problems causing there are lots of problems due to the use of social media by the school children. Social media සමාජ මාධ්‍ය ජාලා පාවිච්චි කරන එක ළමයින් විසින් ගොඩක් ප්‍රශ්න ඇති කරනවා. ඒක ගැන කතා කරනවා නම් ඔයාගේ උත්තරේ yes එකක් නම් එහෙම වෙනවා කියලා නම් ඔයා ඒ පැත්තට ආගියු කරන්න ඕන. එහෙම නැත්නම් no කියලා කියනවා නම් ඔයා ඒ කියන්නේ ඔයා ඒකට support කරන විදිහට ඒ කියන්නේ එහෙම ප්‍රශ්න වෙන්නේ නැහැ. මේක ඇත්තටම වාසිදායක දෙයක් කියලා ඒ පැත්තට කතා කරන විදිහට ඔයාගේ points ගේනවා. ඒක වෙනස් compare and contrast එකට වඩා. compare and contrast එකේ කියන්නේ advantages disadvantages දෙකම තියෙනවා. advantages මේවා disadvantages මේවා. එතකොට අපිට මෙන්න මේ topic එක මේ විදිහට දෙපැත්තෙම දකින්න පුළුවන් කියලා. ආගියු කරද්දී අපි එක පැත්තකට විතරයි කතා කරන්නේ. compare and contrast එකේදී අපි දෙපැත්තටම කතා කරනවා. මං කිව්ව එක තේරුණා නම් අත උස්සන්න. Raise your hands if you understood my point. Okay, මොකද මේ types දෙක argumentative and compare and contrast essays කියන ඒවා එන්න පුළුවන් topics වර්ග. එතකොට ඔයා argumentative එකකට advantages and disadvantages දෙකම ගැන ලියනවා නම් ලියන්න පුළුවන්, but ඔයාගේ point එක තියෙන්න පුළුවන් එක පැත්තක විතරයි. හැබැයි compare and contrast එක ඔයාගේ point එක එක පැත්තක තියෙන්න බෑ. point එක දෙපැත්තටම සමබරව equal විදිහට තමයි තියෙන්න ඕන. argumentative එකේදී yes or no දෙපැත්තෙන් එකකට ඔයා support කරන්න ඕන වැඩිපුර. හැබැයි දෙපැත්තටම කරුණු කියන්න පුළුවන් paragraphs දෙකක් විදිහට, ඡේද දෙකක් විදිහට. නමුත් support කරන්න එක පැත්තකට conclusion එකේදී අවසාන ඡේදෙදී. Okay, මේකෙදී compare and contrast එකේදී අවසාන ඡේදෙදී දෙකම මෙහෙමයි වෙන්නේ. ඒක නිසා අපිට advantages disadvantages දෙකම තියෙනවා, pros and cons දෙකම තියෙනවා කියලා අපිට conclusion එකේදී කියන්න වෙනවා. ඔය දෙක එන්න පුළුවන් types දෙක. මොකද A levels මට්ටමේදී අහන දේවල්. ඊළඟට cause and effect essay කියලා තියෙනවා. This type of essay is destined to focus on the sequence of an event and the result of it. It reminds some a study where you are to show what cause has led to a particular result in case there are more causes than results or fewer causes than results. The writer has to explore them separately. මේ cause and effect කියලා කියන්නේ යම්කිසි සිද්ධිමාලාවක් නිසා සිද්ධ වෙන්න පුළුවන් අවසාන ප්‍රතිඵලයක් වගේ දෙයක්. ඒ කියන්නේ අපි ගත්තොත් COVID-19. මේක අපිට ඔයාලට හිතන්න පුළුවන් මේක මේ descriptive essay එකක් කියලාත් ඒක වැරදි නෑ එහෙම හිතුවට. මම මේ කියන්න යන මාතෘකාව මට කියන්න පුළුවන් COVID-19 has COVID-19 has widened the space for the distant learners to explore more opportunities in the field of studies. මං කිව්වේ අධ්‍යාපනයේ පැත්තෙන් ගත්තොත් COVID-19 නිසා අර distant learning කියන එක දුරස්ථ අධ්‍යාපනය කියන එක වැඩි දියුණු වෙලා තියෙනවා. එතකොට ඒකට ලොකු වපසරියක් a big space has been created. ඒ කියන්නේ ඒකට ලොකු අපසරියක් නිර්මාණය වෙලා තියෙන. ඒ කියන්නේ COVID-19 ඇතරම අපි ඒ කාලේ හිටියේ ඉන්ඩෝනේ කියන්නේ අපි ඩොමෙස්ටික් විදිහට හිටියේ. එතකොට එහෙම ඉඳලා අපි ඇතරම এডুকেෂන් කරන්න ඕනේ ඩිස්ටන්ට් ලර්නින් හරහා. එහෙම නැත්නම් ඔන්ලයින් ලර්නින් හරහා. ඔකට ඔන්ලයින් ලර්නින් කියන වචන රිප්ලේස් කරන්නත් පුළුවන්. ඩිස්ටන්ට් ලර්නින් කියන එක කියන්නත් පුළුවන්. මොකද ඩිස්ටන්ට් ලර්නින් කියන්නේ ඒකට යූස් කරන මෙතඩ් එක ඔන්ලයින්
technologies. එතකොට ඔයාට කියන්න ඕකේ තේරුම වෙන්නේ COVID-19 නිසා ඒ වෙච්ච දේවල් නිසා distant learning කියන එක ලොකු ස්පේස් එකක් හැදුනා. ඒකෙන් තමයි education එක ගියේ. එතකොට education වල ලොකු ස්පේස් එකක් ගත්තා distant learning කියන එක due to COVID-19. ඒතර course එක මොකද්ද? COVID-19 effect එක මොකද්ද? Like having good opportunities and raised opportunities for the distant learning. දැන් ගොඩක් තැන්වල දැනටත් online learning නැත්නම් distant learning තමයි වැඩිපුර use වෙන්නේ මේ කියන මේ physical දේවල් වලට වඩා. උදාහරණයකට මම කියන්නම් දැන් universities වල කැලණිය මම ගත්තොත් external lectures යනවා. external lectures යන්නේ online. ඒ කියන්නේ masters programs කරන කට්ටිය, post graduate programs කරන කට්ටියගේ online තමයි lectures යන්නේ. ඕක ඉස්සර සතියන්තෙට lectures යන්න ඕන. දැන් මම ගාල්ලේ කියලා හිතන්නේ මම යන්න ඕනේ කැලණියේ මගේ පශ්චාත් උපාධි වැඩවලට lectures. ඉතින් ගොඩක් අයට යන්න වෙන්නේ නැහැ. ගොඩක් අයට opportunities ප්‍රශ්න වෙනවා. ওই වගේ assignments miss වෙනවා. ওই වගේ ප්‍රශ්න. But now what happens is everybody can just watch the recordings. Like they can attend the lectures online. So there is no problem with the use of money and anything because we are just using the distant learning methods. Right? අර ඒ වගේ එක එක වෙනස් විදි ඇතුල් කියන්නේ අපේ සිස්ටම් එකට අධ්‍යාපන සිස්ටම් එක এডুকেෂන් සිස්ටම් එකට ඇතුල් වුණා. ඒක නිසා කෝස් එක වෙන්නේ COVID-19 ඉෆෙක්ට් එක වෙන්නේ අර development of එහෙම නැත්නම් reputation that is built up through build up for the distant learning modules. ඒ කියන්නේ distant learning වැඩිපුර දියුණු වෙච්ච එකක්. එතකොට කෝස් එක එකක් ඉෆෙක්ට් එක එකකින් එන එකක්. ඒක ගැන කොහොමද වෙන්නේ කියලා විස්තර කරන එක. ඕක definition type එකට sorry ඕක descriptive පැත්තට ගන්නත් පුළුවන් විස්තර කරන එකක් නිසා. but අපි කතා කරන්නේ course එකක් ගැන ඒකෙන් ඇතිවෙච්ච effect එකක් ගැන. right? ඒක නිසා අපිට පුළුවන් ඒක cause and effect කියන type එකට ගන්න. raise your hands if you understood my point. තේරුණාද මම කිව්ව කතාව කොහොමද ඒක වෙන්නේ කියලා? okay. so මම කියන්නේ මේ type එක මහ ලොකුවට එනවා කියලා but නම් එන්න පුළුවන්. ඒක නිසා මම මේක highlight කරලා තියෙනවා. okay. ඊළඟට මෙන්න මේක සාමාන්‍යයෙන් එන්න පුළුවන් විදිහේ එකක් narrative essays. narrative essays කියන්නේ අපි ගොඩක් කතාවල් කියන්න හදන ඒවා. ඒ කියන්නේ අපි build up කරන our own story. අපේම කතාවක් build up කරන අවස්ථාව. So this type of essay is aimed at telling a story about a certain event in a person's life. ඒක අපිට sentence එකක් දීලා මෙතන ඉඳලා කතාව කියන්න වගේ එකක් දෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් මාතෘකාවක් දීලා within inverted වගේ මේක ගැන මොකද හිතන්නේ මේ අවස්ථාවේදී ඔයා හිටියනම් මොකද කරන්න වගේ ප්‍රශ්නයක් දෙන්න පුළුවන්. So it totally depends. Anyways, the ultimate purpose is for you to just write a story. අන්තිම ඔයාගෙන් බලාපොරොත්තු වෙන අන්තිමේදී කතාවක් ගොඩනගන එක. ඒ කතාව ගොඩනගද්දි ඔයා හරියට tenses පාවිච්චි කරනවද? මේක අතීතයට සම්බන්ධ එකක් නම් past tense වලින් ගැලපෙන්න කතාව කියනවද? වෙච්ච දේවල් කොහොමද කියන්නේ? ඒක like කියන්නේ අපිට feel වෙන විදිහ. දැන් අර අපි novel එකක් කියවන්නේ අපි ප්‍රසිද්ධ novel එකක් කියවනවා නම් අපිට ඒක feel වෙන නිසානේ. නේද? like ඒ feel වෙන විදිහට ඔයා content එක ලස්සනට add කරලා තියනවාද කියලා මේ narrative essay එකේදී ලියනවා. Right? So this type of essay is aimed at telling a story about a certain event in a person's life. It may be a funny festival or watching a good movie in the cinema. So everyday activity or visiting another country. මේක විවිධ මාතෘකා වෙන්න පුළුවන්. funny festival එකක් ගැන, movie එකක් බලන්න ගියප එකක්, activity එකක් නැත්නම් වෙන රටක් බලන්න ගියප එකක් මේ වගේ වෙන්නත් පුළුවන්. නැත්නම් kind of a අපිට කියන්න පුළුවන් that you are just going to write about a horror thing. මොකක් හරි භයානක දෙයක් ගැන ලියන්න යන විදිහ build up කරන creative story එකක්. මේ මොන දේ වුණත් අපි මේකේ කරන්න ඕන විශේෂ දෙයක් තියෙනවා. In such as you are free to express your personal attitude towards things that affected you. මේකේදී ඔයාලට ඔයාගේ මතේ බය නැතුව ඉදිරිපත් කරන්න පුළුවන්. මේක මොකද මේක කතාවක්. මේක සම්පූර්ණයෙන්ම ඔයා ගොතන කතාවක්. ඇත්ත වෙන්න ඕනේ නැහැ. මේක ඔයා ගොතන කතාවක්. ඒකයි කතා ගොතන්න පුළුවන් කට්ටියට මම කිව්වේ මේක හොඳයි කියලා. So ඔයා ගොතන කතාවක් නිසා ඔයාට ඉන්ක්ලූඩ් කරන්න පුළුවන් ඔයාට වෙච්ච ප්‍රශ්න ගැටලු ඊට පස්සේ ඒ වගේ තමන්ගේ personal දේවල් and places that you liked or people you were with ඔයාගේ යාළුවෝ ගැන mention කරන්න ඔයා හිටපු කට්ටිය තැන් මොනවද mention කරන්න පුළුවන්. basically
මේකෙදී ඕන වෙන දෙයක් තියෙනවා. ඒ තමයි it is usually written in the first person with a frequent usage of I. මේකෙදී ඔයාට හැබැයි මෙහෙමයි මාතෘකාවේ තියෙන he කියලා දෙයක් නම් then ඒක first person ලියන්න බෑ. මාතෘකාව දෙන්නේ ඔයාට ඔයා විසින් ලියන දෙයක් විදිහට ලියන්න නම් එතකොට ඔයාට I කියන subject එක use කරලා නිතරම කතා කරන්න පුළුවන්. I me වගේ තමන්ගේ self narration එකක් පෙන්වන්න පුළුවන්. හැබැයි ඒකේ තියෙනවා නම් he වගේ එකක් mention කරලා කියන්නේ වාක්‍යයක් දීලා නම් ඔයාට narrative එක ලියන්න තියෙන්නේ. එතනදී ඔයාට I කියන්න බෑ. ඔයා බලන්න ඕනේ කවුද මේකේ ඉන්න character එක කියලා. හිතන්නකෝ ඔයාට කතාව කියන්න තියෙන වෙන කෙනෙක්ගේ point of view එකකින් කියලා. වෙන කෙනෙක් හිතන විදිහට කියලා. එතකොට ඒ අදාළ කෙනා කවුද කියලා ඉස්සෙල්ලා observe කරගෙන තමයි you have to continue with writing. Narrative essays තේරුණාද? Raise your hands please. Okay, right? Yeah. So then තව ටිකක් තියෙනවා අපිට process essay. When it comes to a process essay, one may find certain similarities with an effect essay. ඒ කියන්නේ මේකේ සමානකම් තියෙන cause and effect essay එකට. With a cause and effect essay, this type of paper required the same level of understanding of the subject and how it works. ඒකෙත් දීලා තියෙන topic එක කොහොමද වැඩ කරන්නේ කියන එක. හරියට නිකන් course එකකින් effect එක ඇති වෙන්නේ. COVID-19 වලින් distant learning උනේ කොහොමද වගේ ඒ දීලා තියෙන මාතෘකාව නිසා ප්‍රතිඵලයක් ඇති වෙන්නේ කොහොමද කියන එකේ මේ process එක. ඒ කියන්නේ ඔයා කියන්න යන්නේ කොහොමද මේ දේ උනේ කියලා step by step. දැන් මේක අපි mainly කතා කරන්නේ. මම කියනවා ඔයාලට cause and effect essay එකේ process essay එකේ පොඩි සමානකමක් තියෙනවා. ඒ විශේෂත්වය වෙන්නේ cause and effect එකේදී අපි කතා කරන්නේ COVID-19 ගැනයි distant learning ගැනයි. හැබැයි process එකේදී අපි කතා කරන්නේ COVID-19 කොහොමද distant learning කියන එක ටිකක් උඩ තත්වයකට ගේන්න වැඩ පිළිවෙල සිද්ධ වුනේ. process එක ක්‍රියාවලිය සිද්ධ වුනේ. Okay, cause and effect එකේදී කතා කරන්නේ මුලයි අගයි ගැන. හැබැයි process එකේදී කතා කරන්නේ මැද ගැන. අපි අගයි මුලයි ගැන කියනවා පොඩි mentioning එකක් දෙනවා. but අපි basically කතා කරන්නේ process එක කොහොමද උනේ කියලා. යම් කිසි දෙයක් ක්‍රියාවලිය කොහොමද සිද්ධ වුනේ කියලා තමයි කියන්නේ. Okay, ඒකෙදී සමානකම් තිබුණාට cause and effect එකට මතක තියාගන්න. cause and effect එකේ තියෙන අගයි මුලයි අපි පැහැදිලි කරන්නේ කරුණු ඉදිරිපත් කරන්නේ කොහොමද distant learning වෙන්න හේතුනේ මේ කියන course එක COVID-19 මේ දේවල් ගැන. හැබැයි process එකේදී අපි කතා කරන්නේ මේ ක්‍රියාවලියේ වැදගත්කම. step by step වෙච්ච දේවල් වල වැදගත්කම. right? ඕක තමයි process essay එක කියන්නේ. ඊළඟට අපිට තියෙනවා critical essays. critical essays උත් අපිට එන්න පුළුවන් types. ඒක නිසා මම ඒකත් blue color එකෙන් highlight කරනවා. Critical essay එකක් කියන්නේ this type of essay focuses on weak and strong features of something. It is aimed at giving a characteristic of the subject to make reader aware of what you consider to be good or bad about it. The difficulty of the essay lies in the fact that you have to be well informed and have a deep understanding of the essence of the subject you criticize. ඒ කියන්නේ මේකෙදී අපි සාමාන්‍යයෙන් දෙක strongly අපි argue කරන දේවල්. ඒ කියන්නේ අපි ගත්තොත් ඔයා politics වලට කැමති නැත්තම්, right? politics වලට කැමති නැත්තම් ඔයා ඒකේ ගැඹුරටම ගිහිල්ලා කරුණු පහදන්න ඕන. ඇයි ඔයා ඒකට කැමති නැත්තේ කියලා. හැබැයි politics වගේ එකක් involve වෙනවා නම් ඔයාගේ topics වලට මතක තියාගන්න කවමදාවත් ඕනට වඩා අර පක්ෂවලට වගේ අර අපි කියන්නේ කඩේ යනවා කියලා ඒ වගේ දේවල් කරන්න එපා. මොකද අපි දන්නේ අපේ paper එක කියවන කෙනාගේ political view එක මොකක්ද කියලා. කොයිම වෙලාවකත් politically biased වෙන්න යන්න එපා. essay එකක සහ ඕනම content එකක් ඔයාලා ලියද්දි ඒක විශේෂයෙන්ම මමත් ඉගෙන ගන්න කාලේ ඉඳලම මටත් ගුරුවරු කියපු දෙයක්. මොකද අපි එහෙම කිව්වහම ඔයා හිතන්න නිකන් මම example එකකට කියන මම එක පක්ෂයකට කැමති. මම මේ පැත්තේ එයාලගේ තියෙන ස්වාධීන විදි ගැන explain කරන්න යනවා මගේ essay එකේ. ඊට පස්සේ අනිත් මගේ paper එක බලන කෙනා ඒකට විරුද්ධයි නම් අපි ඔක්කොම politically biased මිනිස්සුනේ. කියන්නේ පක්ෂවලට මේව වෙනවා කියන එක නෙමෙයි. නමුත් අපිට opinions තියෙනවා politics ගැන. එතකොට අර එහෙම ඕනවට වඩා කතා කරන්න යන්න එපා. මොකද අපි දන්නේ කියවන කෙනාගේ view එක මොකක්ද කියලා point of view එක. right? සමහර විට හරි වෙන්න පුළුවන්. 100%ක් හරි වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි paper එක බලන කෙනාගේ අතේ තමයි ඔයාට mark එක දෙන එක තියෙන්නේ. so exam එකකදී essay එකක් ලියද්දි don't be partial. ඔයාට පුළුවන් ඒක ඔයාගේ paper එකක් කවදා හරි ඔයා මොකක් හරි ලියන දෙයක් publicize කරද්දී ඔයාගේ opinion එක දෙන්න. that's
for you for like when you are just being a journalist, okay, journalism පැත්තෙන් ඒක පුළුවන්, but you can't do it at an exam එකකදී ඒක කරන්න බෑ, right? ඒක නිසා make sure that you just follow that, like you don't just being politically biased in your answers, but critical essay එකකදී වෙන්නේ basically යම්කිසි කරුණක් ගැන ගැඹුරටම කරුණු කියලා ඔයා කියනවා මේක තමයි according to my point of view that I believe in this කියන එක emphasize කරනවා. ඔය වචන වලින් නෙමෙයි ඒ කතාව emphasize කරනවා. මං මගේ මේ ඉදිරිපත් කරන කරුණු අනුව මේක තහවුරුයි කියන එක කියනවා. මේක ආගියුමන්ටටිව් එකක් වගේ නෙමෙයි, දෙපැත්තටම කතා කරන එකක් නෙමෙයි. එක දෙයක් ගැන එකම දෙයක් ගැන ගැඹුරින් හොයලා මේක ගැන කතා කරන එකක් තමයි critical essay එකක වෙන්නේ. ඊළඟට expository essay තියෙනවා. When it comes to an expository essay, keep in mind that it is aimed at estimation of the subject from the point of view, from your point of view. expository එකක් කියන්නේ යම් කිසි දෙයක් ගැන ඔයාගේ මතය කොහොමද ඔයා වැඩි තොරතුරු දීලා කියන්නේ කියලා. This is why it requires research to be carried out. මේක ඇත්තටම දැන් හිතන්නකෝ මේකේ තියෙන්නේ මම නිකන් topic එකක් කියන්න. suicidal rate එක අපි බැලුවොත් සියදිවි විනාශ ගැනීමේ rate එක වැඩි වෙලා තියෙනවා දැන්. okay, නැත්තම් depression වලට යුනිවර්සිටි ළමයි බෙහෙත් ගන්න එක වැඩි වෙලා තියෙනවා දැන්. මම topics දෙකක් කිව්වේ. හේතුව මොකක්ද කියලා ඔයා කරුණු ඉදිරිපත් කරන්න ඔයාට මොනවද තියෙන්න ඕන? ඔයාට අනිවාර්යෙන් research knowledge එකක් තියෙන්න ඕනේ නේද? ඒ කියන්නේ මේකට මේක එනවා අඩුයි. නමුත් මම ඔයාලට කියන්නම් මේක වෙන්නේ කියලා. මොකද්ද කියලා? Imagine like you are given a topic in relation to the title suicidal rate. එහෙම නැත්නම් students who are the undergraduates who are taking medicines for depression has been just rising for the past few years වගේ එකක්. depression වලට බෙහෙත් ගන්න university students ලා වැඩි මේ පහුගිය අවුරුදු වල එහෙම කියලා topic එකක් දුන්නා. ඉතින් ඔයාලා නිකන් ලියන්න පුළුවන්ද? බෑ. You have to know statistical analysis, statistical data, සංඛ්‍යාත්මක දත්ත තියෙන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ prove කරන්න පුළුවන් වෙනවා. research analysis ගැන බලන්න ඕනේ. ඒක නිසා expository essay සාමාන්‍යයෙන් එන්නේ නැහැ. මේක COVID-19 වගේ topic එකක් ගැන උනත් තියෙන්න පුළුවන් topic එකක්. නමුත් expository essays එන්නේ සාමාන්‍යයෙන් ටිකක් advanced වෙද්දී කියන්නේ. සාමාන්‍ය university ළමයින්ට වගේ assignments දෙනවා expository essays ගැන. But මේක type එකක් නිසා මම include කරා. So I'm just not going to talk about a lot about it. I'm moving on to the next one, persuasive essay. මේකත් එන්න පුළුවන් type එකක්. persuasive essay කියන එක. persuasive කියන වචනය ඇතුළෙම තියෙනවා කෙනෙක්ව දිරි ගන්නවනවා කියන එක මොකකට හරි. So this type of essay is opposite to an argumentative essay. argumentative essay එකට විරුද්ධයි කියලා කියනවා. ඒ කියන්නේ කෙනෙක් එක argue කරනවා මගේ මේ මතය තමයි හරි කියලා. ඒක නෙමෙයි මේකේ වෙන්නේ. It is aimed at changing the reader's point of view. දැන් argumentative essay එකේදී වෙන්නේ ඔයාගේ මතේම හරි කියලා ඔප්පු කරන්න හදන එක. But persuasive එකේදී වෙන්නේ ඔයා වටපිටාවේ කරුණු ඔක්කොම build up කරලා ඔයා කියන try කරනවා. ඔයා persuade කරන්න, එයාව දිරි ගන්නවන්න try කරනවා. මම මේ කියන කතාව තමයි නිවැරදි. ඔයාට මේක පිළිගන්න එක ඔයාට open දෙයක්. නමුත් you won't regret just getting along with my idea. මගේ idea එකත් එක්ක යන එක ඔයා කවදාවත් regret වෙන එකක් නෑ කියන එක persuade කරනවා. කියන්නේ ආව නිකන් අර මෙහෙම හිතන්න, ඔයත් මෙහෙම හිතන්න. එයත් එක්ක වලියට යනවා නම් ඒක argumentative. Okay? ඔයා යාව persuade කරනවා නම් ඒක persuasive. So it's changed at aiming the reader's point of view completely. Taking the author's one as a point. ඒක කරන්නේ කොහොමද? ඒ දීලා තියෙන topic එකේ දැන් හිතන්නකෝ අපි ගත්තොත් මම කලින් ගත්තේ argumentative වලට use of social media causes lots of problems among the school children. ඔය වගේ topic එකක් නේ. social media සමාජ මාධ්‍ය ජාල use කරන එක ළමයි අතර ප්‍රශ්න ගොඩක් ඇති කරනවා කියලා. ඔය ප්‍රශ්නෙට විරුද්ධව නම් ඔයා කතා කරන්නේ ඒක argumentative. ඔය ප්‍රශ්නේ ගැන ඔව් ඒක ඇත්ත. ඒක වැරදි කියලා නම් කතා කරන්නේ ඒක persuasive. right? argumentative කියන්නේ දීලා තියෙන point එකට විරුද්ධව කතා කරන එක. persuasive කියන්නේ ඔව් ඔයා කියන එක ඇත්ත. ඒකට මේ කරුණොත් support කරන්න පුළුවන් මට. එතකොට මේක ඔක්කොම බලලා conclusion එකේදී කියන්න පුළුවන් අපිට ඇත්ත මේ කතාව ඇත්ත. මේ සාධක නිසා මේ කතාව මෙහෙම ඇත්තක් වෙනවා. ඔන්න ඔක තමයි persuasive වල වෙන්නේ. ඕක විරුද්ධයි argumentative වලට.
Okay, එතකොට I have just discussed about 10 types of essays. මේ වගේ මම blue color එකෙන් මෙතන mark කරලා තියෙන්නේ එන්න පුළුවන් type of essays. Make sure that you go through them, not go through them, like when you just read the topic මාතෘකාව කියවුවාම try to understand what kind of or what type of an essay that you have got. ඔයාලට හම්බෙලා තියෙන මොන වගේ essay topic එකක්ද essay type එකක්ද කියලා බලන්න. ඊට පස්සේ පොඩ්ඩක් මතක් කරගෙන මම මේ කිව්ව කතාව try to just write the content. ඒකට අනුව අන්තර්ගතය ලියන්න පටන් ගන්න. Okay. Then මම කතා කරනවා tips ගැන. writing essays කරන්න පුළුවන් විදි. මේක ඇත්තටම ඕනම language එකකට පොදුයි. අපි ඕනම language එකක් ඉගෙන ගනිද්දි ඒක essay එකක් ලියන්න තියෙනවා නම් අපි මෙන්න මේ steps follow up කරන්න ඕන. පළවෙනි දේ read and understand the prompt. මොකක්ද ඒ කියන්නේ? අපි මුලින්ම මාතෘකාව කියවලා තේරුම් ගන්න ඕන මොකක් ගැනද මේ තියෙන්නේ කියලා. ඒක වැදගත්. ගොඩක් වැදගත්. ඒකයි මම කිව්වේ full sense of understanding තියෙන්න ඕන අපි දෙයක් ගැන ලියන්න. Know exactly what is being asked from you. It's a good idea to dissect and prompt into parts. මම මේක කරනවා ඔයාලත් එක්ක කොටස් කඩන එක. මාතෘකාවක් හම්බුනහම අපි දැනගන්න ඕනේ keywords ටික underline paper එකේ අපිට highlight කරන්න බෑනේ පැන්සලක් අරන් යනවා අපි අනිවාර්යෙන් exam එකට පැන්සලක් අරගෙන නැත්නම් පෑනක් අරගෙන underline කරගන්න keywords ප්‍රධාන වචන මොනවද කියලා. ඒක හරි වැදගත්. ඒ dissecting කියන එක හරිම වැදගත්. තේරුම් ගන්න අපි මොකක්ද මොන වගේ topic එකක්ද ලැබුණේ මොන වගේ major words ගැනද අපි කතා කරන්න ඕනේ කියන එක. Okay? ඒ කියන්නේ මුළු මාතෘකාවම තේරුම් ගන්නවා වගේම keywords ටික තේරුම් ගන්න එකත් හරිම වැදගත්. ඊළඟට plan. අපි මේක කරනවා plan කරන එක. brainstorming කියන technique එක හරිම වැදගත්. brainstorming and organizing your ideas. මුලින්ම ඔළුවෙන් හිත විනාඩියක් දෙකක් අරගෙන විනාඩි 5ක් හරි අරගෙන මුලින්ම කොලයක් අරගෙන එක්ස්ට්‍රා කොල හම්බ වෙනවා ඔයාලට කොලයක් අරගෙන කරන්න ඕන මොනවද මම මේක ලියන්න යන්නේ කියලා වටෙන් ලියා ගන්න එක. ඊට පස්සේ අපි ඒක කරනවා. ඊට පස්සේ අපි කරන්න ඕන මොන පිළිවෙලටද මම ලියන්න යන්නේ මොන පැරග්‍රාෆ් එකකටද මම මේක ඉන්ක්ලූඩ් කරන්නේ. දැන් ඔයාලා සාමාන්‍යයෙන් ලියන්නේ 5 පැරග්‍රාෆ් essay එකක්නේ. පළවෙනි එක ඉන්ට්‍රොඩක්ෂන් එකට මම මොනවද එතකොට මේකෙන් දාන්නේ. ඊට පස්සේ මම දාන්නේ දැන් හිතන්න advantages disadvantages කියන කියලා. බොඩි එකට පැරග්‍රාෆ් 3යි. මම advantages first paragraph එකට second paragraph එකට disadvantages third paragraph එකට ওই දෙකම ගැන කතා කරන එකක් දානවා. ඊට පස්සේ conclusion එකට මම මේවා දාන්නේ. අන්න ඒ ටික plan කරගන්න එක හරි වැදගත්. ලියන ගමන් plan කරන්න බෑ. Okay? අපිට දැන් වැඩක් කරන්න අරගෙන ඒක plan කරන්න බෑනේ. We have to plan and start doing. Okay? ඒක අපි කරනවා. ඊට පස්සේ use and cite sources. මේක අපිට ඇත්තටම කරන්න අමාරුයි exam එකකදී. මේක කරන්න ඕන සාමාන්‍යයෙන් කියන්නේ මෙයා මෙහෙම කියලා තියෙනවා වගේ දෙයක් ඔයාලට support කරන්න පුළුවන් නම් that is citing. Right? ඒක කරන්න පුළුවන්. ඊළඟට write a draft. මේකත් exam එකේදී අමාරුයි. මම මේ කියන්නේ ඔයාලා දැන් practice වෙනවා. ඒ කියන්නේ කලින් මේ දේවල් ඒ කියන්නේ මුලින්ම brainstorm කරගත්ත තොරතුරු ටික එකතු කරගත්තා. ඊට පස්සේ ඒක වෙනම කොලයක ලියනවා. ඒ වගේ දෙයක් කරන්න පුළුවන්. මෙන්න මේක වැදගත්. Making a strong thesis. මේක ඉන්නේ first paragraph එකේ. first paragraph එකේ කියන්නේ introduction එකේ. introduction එකේ එනවා strong thesis එකක් ලියන්න අවස්ථාවක්. ඒක සාමාන්‍යයෙන් thesis sentence එක කියන්නේ මුළු essay එකම summarize කරලා දෙන එක sentence එකක්. නැත්තම් මුළු essay එකේම මොන වගේ content එකක් දෙන්නේ කියලා ලියන එක sentence එකක්. මේක සාමාන්‍යයෙන් එන්නේ introduction එක. කියන්නේ first paragraph එකේ අන්තිම sentence එක විදිහට. first paragraph එකේ අන්තිම sentence එක. කියන්නේ second paragraph එක පටන් ගන්න කලින් තියෙන අන්තිම sentence එක. විදිහට තමයි thesis sentence එක ලියන්නේ. ඒකේ purpose එක වෙන්නේ මුළු essay එකේම මොකක් ගැනද කියන්නේ යන්නේ කියන එක. Right? So you are going to just write about a kind of a summary that is just summarized into one particular sentence that just overlooks about the content of the whole essay. essay මුළු essay එකේම content එක summarize කරන જાතිය summarize කරන හැම නැත්නම් අපිට කියන foreshadow කරනවා. මේක තමයි මම ලියන්න යන්නේ කියලා පෙන්නන જાතිය sentence එක. Okay? Then respond to the prompt. Respond to the prompt කියන්නේ මේ read and understand the prompt. Respond to the prompt කියන්නේ content එක ලියන්න ගන්නවා කියන එක. ඔයාගේ ප්‍රශ්නෙට ඔයාලට දීලා තියෙන topic එකට answer කරන්න පටන් ගන්නවා කියන එක. and මතක තියාගන්න essay එක ලියලා අඩුම තරම විනාඩි 10ක්වත් ඉතුරු කරගන්න නැවත proof read කරන්න. නැවත කියවලා පොඩි mistakes තියෙන්න පුළුවන්. සමහර වෙලාවට idea එක පටලවලා ලියලා තියෙන්න පුළුවන්. තනීරකින් කපලා ඔක හදාගන්න. එහෙම නැත්නම් especially grammar mistakes. If you are having any grammar mistake, like you'll be deducted with marks for the language part.
language grammar කියන කොටස් වලට ලකුණු අයින් වෙනවා. ඒ කියන්නේ ලකුණු කැපෙනවා. ඒක නිසා විනාඩි 10ක් ඉතුරු කරගන්න ආයත් කියවලා grammar mistakes, vocabulary mistakes, spelling mistakes වගේව correct කරගන්න. Okay? එතකොට basically මෙතන මම දීලා තියෙන steps 7ක් මේකෙන් 5ක් අපි exam එකට කරන්න ඕන. මුලින්ම just read the topic, take a pencil into your hand and underline the keywords. මුලින්ම හොඳට මාතෘකාව කියවන්න, keywords ටික ප්‍රධාන වචන ටික underline කරගන්න, dissect කරලා තේරුම හදාගන්න. ඊළඟට plan කරගන්න. plan කරගනිද්දි මුළු ලියන content එකම ගැන plan කරගන්න. introduction එකේ මොනවද? ඊළඟට content එකට මොනවද? මේ ටික plan කරගන්න. Then think of a strong thesis sentence. ඒ කියන්නේ introduction එකේ අන්තිම sentence එක විදිහට මොන වගේ sentence එකක්ද මම ලියන්නේ කියලා මුලින් හිතන්න brainstorm කරද්දිම. එතකොට පුළුවන් ඔයාලට introduction එක ලස්සනට පටන් ගන්න. මතක තියාගන්න introduction එකේ පළවෙනි sentence එක නෙමෙයි අන්තිම sentence එක තමයි thesis sentence එක. ඒ වෙනකන් එන content එක ගැන හිතන්න කලින් අපි thesis එක මොකක්ද කියලා ඉස්සෙල්ලාම හිතා ගන්න එක වැදගත්. ඊළඟට content එක ලියන්න පටන් ගන්න. අන්තිමේදී පොඩි වෙලාවක් ඉතුරු කරගෙන proof read කරන්න, mistakes හදා ගන්න, ඒ time එක save කරගන්න. Okay. For A levels, normally we write 5 paragraph essays. A level ළමයි සාමාන්‍යයෙන් ලියන්නේ 5 paragraph essay එකක්. මීට වඩා වැඩි වුණාට කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. But you have to be particular about the things that you are going to write. නිකන් ඔහේ ආවට ගියාට content එක දාන්න එපා. ලස්සන content එකක් හදාගන්න. plan එකට මේක හදාගන්න. right? හැබැයි කොහොම වුණත් introductory sentence එකයි conclusion එකයි තමයි අන්තිමේදී එන්නේ. body එකට content එක වැඩි වෙන්න පුළුවන්. so මම කතා කරන්න යන්නේ ඔයාලට ඕන වෙන්න විදිහේ 5 paragraph essay එකක් ගැන. So normally in high school or college essays, you can follow the following standardized 5 paragraph structure. So what is the structure? Paragraph 1, introduction. Paragraph 2, 3 and 4, body paragraphs. And paragraph 5 is about the conclusion. Conclusion එකේ වෙන්නේ මොකද්ද? ලියපු දේම නැවත ප්‍රධාන කරුණ ඇතුළත් summarize කරන එක. Okay? So, though it may seem formulaic, and well, it is the idea behind the structure is to make it easier for the reader to navigate the ideas put forth in an essay. You see, if your essay has the same structure as every other one, any reader should be able to quickly and easily find the information most relevant to them. ඔයා කියවන එක, ඒ කියන්නේ මේ 5 paragraph essay එකට ලියුවහම සාමාන්‍යයෙන් it would be easier for the reader to just understand how is the order. What kind of details that you have included in each and every paragraph to support the idea. ඒ කියන්නේ body එකේ මේ තියෙන paragraphs ටික analyze කරලා introduction එකත් එක්ක conclusion එකත් එක්ක ගලපලා බලද්දී ඔය එක methodically කරලාද කියලා බලා ගන්න කියවන කෙනාට ලේසි. ඒකයි 5 paragraph එකකට යන්න කියන්නේ මේ structure එක follow කරන්න කියන්නේ. I'm not being strict on that. You can just add more paragraphs to your essay because it's totally up to you. But මතක තියාගන්න අපි ෆෝමියුලා එකකට ෆෝමැට් එකකට ඉන්නකොට අපිට කරුණු දක්වන්න ලේසි, ප්‍රෙසන්ට් කරන්න ලේසි. හරි. ඊළඟට මම යනවා මේවා ඉන්ඩිවිජුවලි කතා කරන්න. ඉන්ට්‍රොඩක්ෂන් එකේදී මොකද වෙන්නේ? ඉන්ට්‍රොඩක්ෂන් එක කියන්නේ the principal purpose of the introduction is to present your opposition. ඒ කියන්නේ ඔයා මේකට හිතන argumentative essay එකක් කියලා. එතකොට ඔයා මේකට විරුද්ධව ඉන්නේ කියලා ඔයා මුලින්ම පැහැදිලි කරලා දෙන්න ඕනේ. This is also known as a thesis or argument. මේ whole paragraph එකට අපි thesis එක එහෙම නැත්නම් argument එක කියලා කියන මේ thesis sentence එක නෙමෙයි. මොකද්ද thesis කියන එකේ තේරුම ඇත්තටම නිකන් අර ලොකු content එකක් roughly, ඒ කියන්නේ ලොකු content එකක් roughly එක තැනකට ගේනවා කියන එක. right? එතකොට thesis එක argument එක කියලා කියනවා අපි මේ introductory paragraph එකට මේකට. but thesis sentence එක කියන්නේ introduction paragraph එකේ අන්තිම sentence එක. ඒකෙන් තව ටිකක් summarize කරනවා. ඊළඟට මම මේ ඔක්කොම කියවන්න යන්නේ නැහැ. ඔයාලා දන්නවා introduction එක කියන්නේ මොකක්ද කියලා. කියව ගන්න මේ ටික. yeah. මේක මම පොඩ්ඩක් කියනවා. The thesis should be clear, one sentence explanation of your position that leaves no doubt in the reader's mind about which side you are on. From the beginning of your essay. Thesis sentence එක අර මම කිව්ව introductory paragraph එකේ අන්තිම sentence එකකින් කරන්න ඕනේ මෙන්න මේක. one sentence එක sentence එකක් දෙනවා explaining your position. ඔයා මොන පැත්තේද ඉන්නේ? කොහොමද මේකේ මතේ දරන්නේ කියන එක ගැන පැහැදිලි කරලා ඒකෙන්
කියවන කෙනාට අයිඩියා එකක් හම්බ වෙනවා ඔයා මොන පැත්තේද yes පැත්තේද no පැත්තේද එහෙම ඉන්නේ කියලා පැහැදිලි කරනවා. හැබැයි මේක narrative essays වලට අයිති වෙන්නේ නැහැ. okay narrative essays අපිට ලියන්න පුළුවන් paragraphs 5ට හෝ ඊට වැඩි ප්‍රමාණයකට අඩු ප්‍රමාණයකට මේක අදාළ වෙන්නේ අනිත් 9ට විතරයි. okay narrative essays ලියන කෙනෙක් නම් එයාට පුළුවන් තමන්ගේ කතාව තමන් කැමති විදිහට සහ ගැළපෙන විදිහට තැන් වලින් කඩලා ලියන්න. okay හැබැයි ඒකට අනිවාර්යයෙන්ම ඔයා ක්‍රියේටිව් කෙනෙක් වෙන්න ඕනේ. මොකද ඔයා කියන කරුණු කාරණා ගැළපෙන්නේ නැත්නම් කියන අපි ලියනකොට අපිට හිතනවා ගැළපෙනවා කියලා. කියවන කෙනාට ඒක හිතෙනවා නම් ගැළපෙන්නේ නැහැ කියලා. ඔයගේ කතාවේ දෙන්න ඔයාට ලකුණු හම්බ වෙනවා අඩු වෙනවා කන්ටෙන්ට් එකට. ඔයා අර බොරු කියන එක පේනවා නම්. ඒක නිසා narratives කියන එක ඇත්තටම risky. For me this is my personal thing. I'm just good at argumentative essays. If I'm just writing narrative essays, I'm good at storytelling, but like when it comes to an exam purpose, but there are problems. ඒක නිසා අපි ඒක strictly නිකන් exam mind එකේ ලියන නිසා ලස්සන කතාවක් ගෙතෙන්නේ නැති වෙන්න පුළුවන්. ඒකයි මම වැඩිපුර focus කරන්නේ අනිත් essay types ගැන. අරක වා කැමති විදිහට සහ ගැළපෙන තැන් වලින් කඩලා ලියන්න පුළුවන් narrative essays කතා කියද්දි. okay හරි මේකේ introduction එක පළවෙනි sentence පළවෙනි paragraph එක හරි. ඊළඟට අපි යනවා ඊළඟ paragraph තුනට body paragraphs. මේවා middle paragraphs of the essay are collectively known as the body paragraphs, and as alluded to above, the main purpose of a body paragraph is to spell out in detail the examples that support your thesis. අර ලියපු thesis sentence එකට support වෙන විදිහේ content එකක් තමයි අපි body paragraphs වල දාන්නේ. ඒ වගේම මතක තියාගන්න මේකට ඔයාලට examples facts support කරන්න දාන්න පුළුවන්. for example කියන ඒවා in an example මේ විදිහට අපිට support කරලා අපේ කරුණ හරි කියලා අපි දක්වන්න එපා. ඒක නිසා ඒක present කරන්න අවශ්‍ය විදිහේ supportive elements දාලා පුළුවන් content එක ලියන්න. okay also you need to explain things with examples that proves your thesis. මම අර කලින් කිව්වා වගේ thesis එක ඒ කියන්නේ ඔයාගේ main sentence එක prove වෙන විදිහේ examples වලින් elaborate කරන්න. okay seal the deal by directly stating why this example is relevant. මොකද මේක support කරන්න කියන එක පෙන්වන්න. ඊළඟට අන්තිම sentence අන්තිම paragraph එක that is about the conclusion. මේ මැද තුන මේ තියෙන්නේ conclusion එක. Although the conclusion paragraph comes at the end of your essay, it should not be seen as an afterthought. ඒ කියන්නේ conclusion එක අන්තිම sentence එක විදිහට ආවට ඒක නිකන් අර හැමතිස්සෙම අනාගතය ගැන කතා කරන જાති එකක් වේ යුතු නැහැ. As the final paragraph represents your last chance to prove your case, and as such should follow an extremely rigid format. ඒ කියන්නේ මේක නිකන් අනාගතයට අනාවැකි කියන જાති එකක් නෙමෙයි. නමුත් මේක තමයි අවසාන අවස්ථාව. ඔයා කියන ඔයාගේ මතය හරි හෝ වැරදි නැත්නම් දෙපැත්තටම මෙහෙමයි කියලා දක්වන්න. ඒක නිසා ඒකට අදාළ දේවල් ලියන්න. මේ හේතු නිසා අපිට කියන්න පුළුවන් මේ දේ මෙහෙම හරි, මේ දේ මෙහෙම වැරදි, මේ දේ මෙහෙම වෙන්නේ ওই විදිහට. Effective conclusions open with a concluding transition. අපි සාමාන්‍යයෙන් ලියද්දි මේ in conclusion, in the end, according to my point of view වගේව දාන්න එපා. In conclusion, finally we can state ওই වගේ එකක් දාන්න. මම කියන්නේ මේ cohesive device එක අපිට අන්තිම paragraph එක පටන් ගන්න පුළුවන් in conclusion කියලා දෙන්න. එහෙම නැත්නම් at the end, in the end, so as a final thought ওই විදිහට. And an allusion to the hook used in the introductory paragraph. මේක hook කරන්න කියලා කියනවා. ඒ කියන්නේ සම්බන්ධ කරන්න කියලා කියනවා introductory paragraph එකට. Give me a second. Okay yeah so then මම කිව්වා වගේ in conclusion වගේ එකක් පාවිච්චි කරන්න. මේක සම්බන්ධ වෙන්න තියෙන්නේ කොහොම හරි අර thesis එකට සහ introductory paragraph එකට. Having done all of that, the final element, the final sentence in your essay should be a global statement. සහ conclusion එක දැන් මම introductory paragraph එකේ අවසාන sentence එක විදිහට thesis sentence එක ගන්න කිව්වා. මුළු
paragraph මුළු essay එකම summarize වෙන જાති thesis statement එකක් ගන්න කිව්වා. ඒ වගේම මම ඔයාලට කියනවා conclusion එකේ ඒ කියන්නේ මුළු essay එකේම අන්තිම වාක්‍යය. මේක විදිහට global statement එක. අර අපි චූටි කාලේ essays ලියනකොට ලියන්නේ I love my school කියලා. school ගැන essay එක ලියුවාම අන්තිමේදී ලියනවා I love my school. okay? නැත්නම් I have to protect my school. ඔය වගේ චූටි ඒවා ලියනවනේ. ඒ වගේ තමයි මේකෙත් අනිවාර්යයෙන්ම global statement එකක් ලියන්න. ඒ කියන්නේ ලෝකෙටම පොදු විදිහ එකක්. COVID-19 and distant learning ගැන ගත්තොත් මේක ලෝකෙටම බලපාන විදිහේ ජාති එකක්. ඒ කියන්නේ හැමෝටම access like everybody all around the world can access to the education through distant learning. ඔය වගේ නිකන් ලෝකෙටම පොදු globalized statement එකක් ගන්න හැමතිස්සෙම අවසාන essay එකේ අවසාන sentence එක විදිහට. එතකොට සාමාන්‍යයෙන් සමහර readers like examiners ලා ඉන්නවා introduction එකයි conclusion එකයි ටිකක් වැඩිපුර හොඳට කියවන content එකට වඩා. එතකොට conclusion එක අන්තිම sentence එකේ අර වගේ දෙයක් තිබ්බහම එයාලට තේරෙනවා ඔයා support කරලා තියෙන fact එක මේකයි. මෙයාට එතකොට මේක ගැන හොඳ point of view එකක් තියෙනවා කියලා. ඒක නිසා thesis statement එක සහ global statement එක introduction එකේ අන්තිම sentence එක සහ conclusion එකේ අන්තිම sentence එක හොඳට හිතලා හොඳ rich sentence එකක් ලියන්න. okay? ඔය ටික තමයි මට tips විදිහට share කරගන්න ඕනේ. So we discussed about the basic things about the essays. There we just came across some types, right? So we just came across these 10 types. ඒකෙන් මම කිව්වා ඔයාලට මෙතන blue color වලින් highlight කරලා තියෙනවා. exam එකට එන්න පුළුවන් જાතිය, especially එන්න පුළුවන් જાතිය ඔයාලගේ level එකට ගැලපෙන જાතිය essay types, compare and contrast essays, narrative essays, argumentative essays, critical essays and persuasive essays. මේ වගේ ඕනම type essay එකක් ආවහම narrative essays ඇරෙන්න අපිට ලියන්න තියෙන format එක තමයි ලියන්න තියෙන අපි කියමු process එක තමයි මුලින්ම just read and understand the prompt, then plan, which means brainstorm and just collect all the information that you are going to include into your essay, make a strong thesis statement, then respond to the prompt, which means start to write, finally have some time to proofread it. ඊට පස්සේ මම ඔයාලට suggest කරා just go with the 5 paragraph essay structure where you are going to write the introduction first along with the thesis statement. Then you are going to provide supporting facts with examples and other factual data in the body paragraphs, body 1, body 2, body 3 paragraphs. And finally, you are going to write the final paragraph, which is paragraph number 5. That is about the conclusion. And in the conclusion, you will be just writing a global statement as well. And always this conclusion is just connected to what? The introduction and the thesis statement. So ඒක නිකන් අර අනාගතේ predict කරන වගේ එකක් නෙමෙයි. It's something that you are just linking all the information and basically the important ones. ප්‍රධාන තොරතුරු මොනවද කියන එක අපිට මේක මාතෘකාවටම support කරලා ලියන්න පුළුවන්. සහ අන්තිම sentence global statement එක ගැන මම කිව්වා. ඒක හැමතිස්සෙම බලන්න පොදුවේ ලෝකෙටම පොදුවේ දෙයක් ගැන කතා කරන්න. Okay? Review එකක් වගේ rich sentence එකක්. Raise your hands if you are okay with the tips and the types that I have stated and explained. හොඳට තේරුණා නම් please raise your hands. Because we are going to start writing an essay together. We are just not going to write the whole content. අපි ඔක්කොම ලියන්නේ නැහැ. But අපි මෙතනදී කරන්න යන්නේ මේකේ content එක එන්නේ කොහොමද කියලා. Okay. Thank you. So let's write an essay together. So මම මේක දීලා තියෙනවා මේක paper එකකින්ම ඔයගොල්ලෝගේ A level paper එකකින්ම ගත්ත past paper question එක. Question number 13 from the paper 2. Knowledge of English always creates better job opportunities. Do you agree? Write an essay giving your opinions on the issue. Use about 200 words. Do not exceed this word limit. සාමාන්‍යයෙන් වචන 200ක essay එකක් තමයි ඔයාලට එන්නේ. 250 වෙන්නත් පුළුවන්. Yeah, like just make sure that you understand the word limit, okay? If it is a 200 words essay, you know that 200 බෙදුවීම 5, 200 divided by 5. මොකද අපි 5 paragraph essay එකකට යන්නේ. අපි කීයක් ලියනවද එතකොට at least එක sentence එකකට. Yeah. At least අපි 50 words ලියනවා නේද? හැබැයි conclusion එකට මට ඔයාලට කියන්න පුළුවන් වචන 30ක් 40ක් ලියුවාම ඇති. හැබැයි ගොඩක්
in detailed conclusion එකක් ලියන්න අපිට වචන 50ක් දක්වා යන්න පුළුවන්. හැබැයි ඊට වඩා යන්න එපා. introduction එකටත් අපිට හොඳ firm introduction එකක් දීලා body paragraphs වලටත් වචන 50ක් වගේ use කරන amount එකකින් 50ක් නෙමෙයි 40ක් නේ 4 වරක් 5 නේ 200 yeah 50ක් වෙන්නේ 250ක් වුණා 40 words. So for each and every paragraph you can use at around 40 words. වචන වැඩියෙන් ලියන්න යන්නත් එපා. Then you will be again deducted with marks. වැඩියෙන් ලිව්වත් අඩු කරනවා අඩුවෙන් ලිව්වත් අඩු කරනවා. So make sure that you adhere to the word limit. ඒකයි කියලාම තියෙන්නේ do not exceed the word limit කියලා. Please follow the instructions, okay? So read the above topic very carefully. This topic was chosen from 2021 General English Model Paper. ගිය අවුරුද්දේ ඒ කියන්නේ 2021 A level ළමයින්ට තිබුණු model paper එකෙන් තමයි මේ topic එක අරගෙන තියෙන්නේ. Observe which type of an essay is it? මොන type එකක්ද මේක? I want your answer. Knowledge of English always creates better opportunities. Do you agree? Do you agree? What type of an essay? What do you think? ඔයාලා හිතන්නේ මේක මොන type එකක් වෙන්න පුළුවන් කියලා. වැරදුනාට කමන්න just raise your point. Do you agree? Yes? Sandhuni, Jitma, Bhagya? I got an answer. Very good. So that is an argumentative essay. Because අපිට මේක හොඳටම තේරෙනවා like do you agree කියලා ප්‍රශ්නය අහන්න. Right? So it's an argumentative essay. ඔයාට argue කරන්න තියෙන්නේ මේකට ඔයා yes කියනවා නම් yes පැත්තට no කියනවා නම් no පැත්තට argue කරන්න තියෙන්නේ. Okay, මොකද මේක persuasive එකක් වෙන්නේ නැහැ. මොකද මේකේ කියලා තියෙන්නේ do you agree කියලා. මේක තිබ්බනම් knowledge of English always creates better job opportunities. What is how do you justify වගේ? How do you justify වගේ එකක් තිබ්බනම් do you agree නැතුව ඔයාට ඒක persuasive කෙනෙක්ව අර motivate කරනවා මගේ point එකත් මේකයි කියලා. but මෙතන තියෙන do you agree ඔයා එකඟ වෙනවද? එකඟ වෙනවා නම් ඔව් එකඟ වෙන්නේ නැත්නම් නැහැ. අනිවාර්යයෙන්ම මේ වගේ එකක් ආවොත් yes or no කියන answer එක දීලා ඕන පටන් ගන්න. මතක තියාගන්න ඒකට එක ලකුණක් හම්බ වෙනවා. ඒ කියන්නේ ඔයා yes කියනවා නම් ඒක support කරන්න, no කියනවා නම් ඒක support කරන්න කලින් yes ද no ද කියන එක පැහැදිලිව state කරන්න ඕන. I do agree, I don't agree කියන එක introduction එක ඇතුලේ පැහැදිලිව කියන්න ඕන. right? එහෙම නැතුව මේක පටන් අරගෙන වැඩක් නැහැ. content එකට අනිවාර්යෙන් ලකුණක් අඩු වෙන්න පුළුවන්. එහෙම කියන්නේ නැතුව නිකන් content එක කියන්න යනවා. Okay, so we observed and we found out that it's an argumentative essay. මේක argue කරන විදිහේ essay එකක් කියලා අපි හොයාගත්තා. then ඊළඟ step එක. මුලින්ම අපි කරේ topic එක කියවුවා. කියවලා අපි මොන type එකක්ද කියලා හොයාගත්තා. මම ඊළඟට කියන අපි steps වල අපි කතා කරා මේක dissect කරන්න කියලා. මේක කොටස් වලට කඩලා බලන්න කියලා. knowledge of English. මේක වැදගත්. knowledge of English කියන phrase එක අපිට අනිවාර්යෙන්ම මේකේ පැහැදිලි කරන්න අනිවාර්යෙන්ම ඕන වෙනවා. Okay? better job opportunities කියන එක අනිත් වැදගත් කොටස. ඒකත් අපිට අනිවාර්යෙන්ම ඕන වෙනවා මේක අපි කියන්න යන කරුණු පැහැදිලි කරන්න. job opportunities and English knowledge එක. ওই දෙක ගැන තමයි අපි interconnectedly කතා කරන්න යන්නේ. එතකොට ඒ දෙක හොයාගන්න එකත් type එක හොයාගන්න එකත් it's really important. ඊළඟට brainstorm කරනවා කියන එක ගැන අපි කතා කරන්නේ knowledge of English always creates better job opportunities. ඕක තමයි අපේ topic එක. ඕනම වෙලාවක essay එකකට essay එකක් කරන්න ලියන්න හම්බුනහම මම කිව්වා extra කොලයක් ඉල්ල ගන්න අරගෙන පැන්සලක් පෑනක් අරගෙන මැදින් topic එක හරි keywords ටික හරි ලියා ගන්න. ලියාගෙන essay එකේ මොන වගේ contents ද ලියන්න යන්නේ කියලා අර කොලේ වටේට ලියා ගන්න. ඊට පස්සේ ඔළුවෙන්ම plan කරන ගමන් මම මේක පළවෙනි introductory paragraph එකට ලියනවා දෙවෙනි එකට තුන්වෙනි එකට මේවෙන් support කරලා examples එක ලියනවා. එතකොට ඔයාලට කවමදාමත් essay එක මැදදී පෑන කටේ තියාගෙන මෙහෙම හිත ඉන්න ඕනේ නැහැ මම මොන වගේ දේවල්ද මේකට ලියන්නේ කියලා. You will be saving time. මේ use කරන විනාඩි 5 හෝ 10 brainstorming වලට ඒක ඔයා save කරනවා අනිවාර්යෙන්ම essay එක ලියද්දි. මොකද ඔයා කරුණු ටික එකතු කරගෙන ඉවරයි. Right? You have already collected the details. Now you have to just add examples and explain them. එච්චරයි. ඒක නිසා ඒ හිතන්න යන වෙලාව ඉතුරු කරනවා ඔයා මේ වෙලාවේ හිතලා.
එතකොට මුලින්ම මාතෘකාව කියලා keywords underline කරගෙන මොන type එකක්ද කියලා හිතුවට පස්සේ දෙවෙනි දේ තමයි කොලේ අරගෙන brainstorm කරන්න පටන් ගන්න. Remember that this will change your life if you just do this. හැබැයි මේක අහලා තායි කරන්න නැතුව හිටියොත් like you will be again wasting time. Okay, so this is something that we practiced. Yeah, then අපි knowledge of English always creates better opportunities කියන එකට මොන වගේ දේවල්ද ලියන්න යන්නේ? ඔයාලට මොනවද හිතෙන්නේ? Yes, ඔයාලට මොනවද හිතෙන්නේ topic එක ගැන? I want your details to be included into the brainstorming page. එබන්න ඔයාලට හිතෙන දේවල් අපි බලමු ඒවා හරිද වැරදිද කියලා. මේ topic එක ගැන ඔයාලට හිතෙන දේවල්. Yeah, I'll just give you 2 minutes. I'm waiting for your responses. I want to include them here. I got 1. How to improve our English by using various things. Okay, so Bhagya has sent me this point and I'll just add something on that. Topic එක මොකක්ද අපේ? හරිම වැදගත් දෙයක්. So අපේ topic එක මොකක්ද? අපේ topic එක knowledge of English. ඉංග්‍රීසි දැනුම always creates better job opportunities. හැමතිස්සෙම අපිට හොඳ job opportunities හදලා දෙනවා. ඒක නිකන් කියන්නේ මම මේකත් එක්ක කතා කරන how to improve our English by using various things like watching movies වගේ එකක් ගත්තොත් මේ කියන්නේ English වැඩි දියුණු කරගන්න විදිය. ඒක නෙමෙයි මෙතන මාතෘකාව. මෙතන මාතෘකාව වෙන්නේ ඉංග්‍රීසි දැනුම කොහොමද job opportunities හොඳට හදලා දෙන්නේ. දැන් ඔයා හිතන්න මම example එකකට දෙනවා මේක. Imagine that there are 2 girls at the university. Okay, one girl from Colombo who can just speak. I'm not just comparing about the districts. Okay, one girl from Colombo, both are from Colombo, but one girl can speak English very well and the other one can just manage a little bit. Okay, so she's having a little bit of a knowledge when it comes to speaking and the use of writing techniques and everything. එතකොට like imagine ඒ දෙන්නට අපි තියෙන එකම qualifications, I mean degree wise. Okay, then ඒ දෙන්නම එකම job එකට apply කරලා interview යනවා. මම කියනවා English හොඳට කතා කරන්න පුළුවන් කෙනා A කියලා, English ටිකක් අඩුවෙන් කතා කරන කෙනා B කියලා. right, ඔය දෙන්නම යන්නේ company එකක වැඩ කරා. right, ඒ company එකේ medium of instructions and medium used in working ඒක වෙන්නේ English. එතකොට දෙන්නම interview ගියාම A ද B ද තේරෙන්නේ? A ද B ද select වෙන්නේ? A or B? A කියන්නේ හොඳට කතා කරන කෙනා, B කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් manage කරගන්න කෙනා. A. Why? Because A, yes, Sabini. So A ට like she can just perform well and everybody likes her because she's just communicating well. මොකද English වලින් නම් interview එක යන්නේ එයා හරියට communicate කරනවා නම් B ව කොච්චර අරයට වඩා qualifications ගොඩාක් වැඩි වුණත් communication නැත්තම් එතන ප්‍රශ්නයක් because එතන වැඩ කරන්න English ඕන වෙනවා. අර එතකොට මම මොකද්ද කිව්වේ? අරයට වඩා qualifications අඩු වුණත් සමාන වුණත් අර English වැඩිපුර කතා කරන කෙනාව recruit කරනවා job එකට. මොකද එයාට අතන communicate සංනිවේදනය කරලා වැඩ කරගෙන යන ලේසි නිසා. right, අපි මොකද එතන කතා කරේ? English දැනුම නිසා හොඳ job opportunities එනවා අපිට. ඒ කියන්නේ අපිට opportunities ගන්න පුළුවන්. එතකොට මෙතන කතා කරන topic එක මොකද්ද කියලා අපි හොඳටම තේරුම් ගන්න ඕන. අපි මේක misunderstand කරලා content එක ලියන්න ගියොත් it's totally wrong. Okay, දැන් මට කියන්න ආයෙත් topic එක ගැන හිතලා. ඉංග්‍රීසි දැනුම හොඳට තියෙන එකෙන් හොඳ job opportunities හම්බෙනවා. ඕක ගැන හිතලා මොන වගේ content එකක්ද ලියන්න යන්නේ කියලා.
you know that international language all over the world globally is English, right? So when it comes to that point, ඔයාලා කියන්න ඕන introduction එකේ මේක තමයි හැමෝම accept කරන mode of communication වෙන්නේ මුළු ලෝකෙම. Okay? එතකොට අපිට මුළු ලෝකෙම ගත්තාම අපිට විවිධ විදිහේ job opportunities තියෙනවා, right? So ඒක නිසා අපිට පුළුවන් හොඳ job opportunities වලට යන්න if we have a good knowledge of English. Okay? Good knowledge in English. අපිට හොඳ දැනුමක් තියෙනවා නම් English වලින් අපිට පුළුවන් හොඳ job opportunities ළඟා කරගන්න reach වෙන්න ඒවට. මොකද English is the accepted mode of communication. English is the international language that is used globally by most of the citizens and the companies and everybody. Okay, හැමතැනම ලෝකේ හැමතැනම international language එක විදිහට ගන්නේ English එක කියන්නේ. ලෝකේ හැමතැනම කියන්නේ අපි දන්නවා චයිනා වගේ රටවල් වල එහෙම නෑ. ඒගොල්ලෝගේ භාෂාව වෙන්නේ Chinese. But අපි ගත්තොත් එයාලත් එක්කත් අපිට reach වෙලා කතා කරන්න පුළුවන් වෙන අපි English දන්නවනේ. මොකද අපි Chinese ඉගෙන ගන්නවට වඩා එයාලත් English දන්නවනේ අපිත් English දන්නවනේ. We have something in common. එතකොට අපිට පුළුවන් එයාලටත් reach out වෙලා එයාලගේ opportunities උනත් ගන්න. එතකොට මේක ඒ වගේ මේ minor දේවල් ගැන නෙමෙයි මම කියන්නේ දැන් අපිට ලෝකේ ගොඩක් රටවල් වල ප්‍රධාන භාෂාව විදිහට ඒක නැත්තම් official language එක නැත්තම් mode of communication විදිහට ගන්න English නේ. එතකොට අර පොඩ්ඩක් ඒ කියන්නේ කීපයක් රටවල් තියෙනවා එහෙම නැති. නමුත් ඒ ටික ගැන disregard කළා ලෝකේ අර බහුතරයක් විදිහට majority එක විදිහට අරගෙන අපිට පුළුවන් හැමෝටම reach out වෙන්න පුළුවන් mode of communication එක වෙන්නේ English. Therefore if we have a good knowledge of English, then like we have likely to be get selected to, or like we have a lot of opportunities out there in terms of jobs and other recruitments. ඒක නිසා higher studies වලටත් ඕක කොහොමයි. ඒක නිසා අපිට පුළුවන් හොඳ opportunities තෝරගන්න. ඔය කතාව පැහැදිලිව කියන්න ඕන and thesis statement එක හදාගනිද්දිත් ඕක state වෙන්න ඕන. ඊට පස්සේ ටිකක් ලොකු point එකක් කියලා තියෙනවා භාග්‍ය. I'll just copy paste it here. ඊට පස්සේ අපි බලමු මේක මොකක් ගැනද කියලා. Making a good impression. Yeah. When you are out looking for, මේක අපිට ගන්න පුළුවන් body paragraph වල content එකක් විදිහට. Very good. අපිට පුළුවන් මෙන්න මේක විතරක් mark කරගන්න. මෙන්න මේ කැලල අරගෙන අපිට පුළුවන් මේක ලියා ගන්න. ඊට පස්සේ භාග්‍ය අර ඒවල තිබ්බ explanation එක මට පුළුවන් මට නෙමෙයි ඔයාලා ලියද්දි පුළුවන් content එකට ලියන්න මේ ටික. ඔයාලා thesis statement ඔයාලා මේ brainstorming එකේදී ලියන්නේ මේ making a good impression කියන එක විතරයි. නමුත් ඔයාලා essay එක ලියන්න ගත්තාම prompt එකට answer කරන්න ගත්තාම ඔයාලට පුළුවන් when you are out looking for a job, your knowledge about your job profile plays a significant role, but speaking in English will help make a good impression on the interviewer also. ඔය ඒකේ interviews වලට අපි example එක විදිහට ගිහිල්ලා ඊළඟට අපිට පුළුවන් presentations කරන ඒවා අරවා මේවා ගැන කතා කරන්න. මොකද job එකකට ගිහිල්ලා අපිට සමහර වෙලාවට දෙන්න පුළුවන් කරන්න යන role එක ගැන present කරන්න. So එතකොට අපිට අපේ හොඳ presentation skills තියෙනවා. මොකද අපිට English හොඳට manage කරගන්න පුළුවන්. Right? So we have the potential of doing that. ඒක අපි පෙන්නුවාම they are having a good impression on that. ඔයාලා brainstorming එකේදී ලියා ගන්න මෙන්න මේ point එක ඔයාලට essay එකේදී මේ ටික ලියන්න පුළුවන්. Okay. ඊළඟට තව point එකක් ඒවලා තියෙනවා and I want others to just send me messages. අනිත් අයත් එවන්න. I'm just waiting for your answers. So Bage send in this one again. So අපි මෙතෙන්ට ලියන්න ගන්න පුළුවන්. Make more money. Okay. So make more money කියන එක ගත්තාම content එක විදිහට ලියන විදිහත් ඒවල තියෙනවා. Employees who speak more than one language tend to make more money than those who speak only one language. Yeah, like when it comes to the job role, hitana you are a software engineer. You are working freelance for a company කියලා. So හිතන්න ඔයාගේ company එකට එනවා China වලින් contract එකක් and US වලින් contracts. So US වලින් එන contracts හැමෝටම ගන්න පුළුවන්, but China වලින් එන එක ඔයාට Chinese කතා කරන්න පුළුවන් නම් ඔයාට විතරයි ලැබෙන්නේ. අර ඒ වගේ. Like you can make more money if you tend to speak more than one language. ඒකනේ මිනිස්සු languages ඉගෙන ගන්න නේද?
right? Sinhala minisu Chinese igana gannawa, that is because like they can just take more profits. Russian igana gannawa na, French igana gannawa na, they have ultimate goals, right? Yeah. So other things, දැන් මේ අපි කතා කරන්නේ අපිට include කරන්න පුළුවන් දේවල් body paragraphs වලට. මම මේ රතු පාටින් තියෙනේවා විතරයි අපි brainstorming එකේ ලියන්නේ. මේ නිල් පාටින් තියෙනේවා අපිට essay එකට කෙලින්ම ගන්න පුළුවන් examples එක විස්තර කරන්න. Okay? මම ඉන්ටර්නෙට් එකේ මෙන්න මේක ගත්තා. ඔයාලටත් ලේසි වෙනවා මටත් ලේසි වෙන නිසා. Understanding the importance of English for getting a job කියලා මේ page එක තියෙන්නේ. So importance of English for getting a job. Proper language skills are super important for getting a job. බලන්න මේ කැලේ අපිට include කරලා පටන් ගන්න පුළුවන් නේද ඉසේක. අපි ඒක දාගමු. දැන් අපිට මෙහෙම අවස්ථාවක් එන්නේ නැහැ paper එකේ, but for us to just write some kind of a content, like අපිට මෙතෙන්ට මේ කැලේ ටික එකතු කරගන්න පුළුවන්. මේ sentence එකෙන් අපිට පටන් ගන්න පුළුවන් කෙලින්ම. Proper language skills are super important for getting a job කියන එකෙන්. Okay, ඊළඟට මම ආයෙත් ඒකට යනවා. ඒකේ තියෙනවා proper language skills are very important for getting a job. You probably already know that, but do you know why? The importance of English is something that a lot of people know exists, but not a lot of people understand. So English is considered the common language of business. මේක එක හේතුවක්. අපි ගමු. ඊට පස්සේ තියෙනවා understanding English will put more information at your fingertips. Like කියන දේ තේරුම් ගන්න, ඊට පස්සේ opportunities understand කරගන්න මේවා වැදගත්. ඊට පස්සේ an accent can affect whether or not you get a job. සමහර වෙලාවට UK වල job එකක් ගන්න, ඔස්ට්‍රේලියා වල job එකක් ගන්න, කැනඩා වල job එකක් ගන්න අපි ඉංග්‍රීසි කතා කරන විදිහ හරි වැදගත් වෙනවා. මොකද UK වල accent එක, US වල accent එක, කැනඩා වල, ඔස්ට්‍රේලියා වල, නිව්සීලන්ඩ් වල ඉංග්‍රීසි කතා කරන accent එක වෙනස්. දැන් අපි කතා කරන මේ accent එක, the accent that we are using right now is something affiliated to Sri Lankan English basically. But අපි ගොඩක් UK මිනිස්සුත් එක්ක අපි එංගලන්ඩ් ගිහිල්ලා ජීවත් වෙන කෙනෙක් නම් අපි UK accent එකට හුරු වෙනවා. මොකද මේ මිනිස්සු කතා කරන්නේ එහෙම. එතකොට මට මම UK ගිහිල්ලා මම UK වල accent එකට හුරු වුණාට පස්සේ මම ලංකාවට ආවොත් ලංකාවේ කම්පැනි එකකට මාව recruit කරන්න පුළුවන් probability එක වැඩි. හේතුව I have that accent. මට වැඩ කරන්න තියෙන UK මිනිස්සුත් එක්ක නම් if they understand the things that I say properly because I'm just using the accent now, then it would be an added kind of a opportunity for myself to just get recruited to that job. තේරෙනවද මං කියන එක නේද? එතකොට accent එකකට පුළුවන් affect whether or not that you get a job. ඊට පස්සේ miscommunication can damage your reputation. ඔයාට හරියට ඉංග්‍රීසි කතා කරගන්න බැරි නම් ඒක ඔයාගේ ආත්ම ගෞරවයට ප්‍රශ්නයක් වෙන්න පුළුවන්. ඒක නිසා අපිට ඒකත් point එකක් විදිහට add කරන්න පුළුවන්. ඊළඟට අපි බලමු තා මොනවද තියෙන්නේ කියලා. Want to know more about the importance of language. Yeah. So මම එකකින් එනවා how learning will improve how learning English will help you get a job. අපොඩ මේක කියමු. It might not surprise you to know that English is the most widely spoken language in the world. මේ වගේ sentence එකකින් පටන් ගන්න පුළුවන්. This means that the ability to speak English comes with many advantages that may make your lives easier. A significant advantage of having a good command of spoken English is that it increases your chances of getting a job, as it is considered by many of the primary language for international, many to be the primary language for international business. Thus, it might be a good idea to take the time to invest in learning English and improving your English language skills. Okay, so you will have
access to more opportunities by learning English. You will have the ability to travel, improve your English to feel confident. So මේ තියෙන මොනවද? Again about the opportunities that you can just get because you know you have a good knowledge in English. I'm just collecting information yet, and we still didn't start writing a thesis statement. So we'll build up a thesis statement of our own. එතකොට මේක මෙහෙම ලියද්දි මේ understanding English will put more information at your fingertips. You will have access to more job opportunities. මේ දෙකම එක වගේ. මේ වගේ එක වගේ ideas එන්නත් පුළුවන් අපිට. අපි මේක දාමු මෙතෙන්ටම. Okay, so ඊට පස්සේ අපි බලමු what we are going to do. Now we have just collected a few information, right? For the conclusion, we don't have to just collect information, but like you are just going to summarize and just state the main ideas once again in the conclusion. Introduction එක clear. අපි දැන් කියන්න යන basically English කොහොමද important වෙන්නේ, ඒක globally කොහොමද එයාගේ role එක play කරන්නේ, ඒක කොහොමද අපිට වැදගත් වෙන්නේ කියලා. Right? So then on අපි brainstorming part එක කියන්නේ මැදින් topic එක ලියාගෙන වටේට අපි ලියන්න යන content එක ලියනවා. Okay? ඊට පස්සේ අපි මේක analyze කරොත් yeah, Bhagya has sent another one, so I'll just copy down it and start once again. Okay? Yeah, මම මේක දාන්නම් මෙතෙන්ට. Okay, so within the company, it itself talks about what kind of opportunities that you will be getting within the company. For an example, imagine make a like you want to get a promotion. So if you don't have proper knowledge in English, then you won't be able to just go for that. Right? Always like the opportunities are coming. Me Lanka, we are නිකන් කට්ටියට උදව් කරලා නැත්නම් අර අපි කියන්නේ ගොට්ටාලලා එහෙම ගන්න එකක් නෙමෙයි. Like in basically in private companies, like you will be getting more opportunities if you have good knowledge of English, and you can just reach the promotional levels if you have that knowledge. Okay, ඒ වගේ like we have just certain things to talk about the opportunities that are within the company. So on our brainstorming ivarai, then we are going to just write a strong thesis statement. Thesis statement එකක් ලියන විදිහ ටිකක් strong එකක්. මොකද අපි මේකෙන් තමයි direct කරන්නේ reader කියවන කෙනාව කොහොමද මගේ සේකේ content එක තියෙන්නේ කියලා. හරිද? හරි. දැන් මට කියන්න බලන්න strong thesis statement එකක් මේකට අපිට ලියන්න පුළුවන් මේ content ඔක්කොම. Introduction එක නෙමෙයි, introduction එකේ අන්තිම sentence එක. Thesis statement එක. ඔයා guide කරන්න යනවා ඔයාගේ reader ව, ඔයාගේ examiner ව, paper එක බලන marker ව මම ලියන්න යන්නේ මේක ගැන කියලා. How do we write it? මේ ඔක්කොම content ගැන හිතලා. I'll be giving you 3 minutes for that. 3 minutes. Just try it yourself. එව්වේ නැතත් කමන්නේ, try it yourself.
The time is up. Have you all just tried out? Yeah. Until you send yours, shall I just make it into the thesis, which was just written by me myself? Yeah, you had to just send yours as well. So just consider whether this is okay. The ability to speak English comes with many advantages that may make the life easier. එතන මම කියන්නේ business කතාවක්, job opportunities කතාවක්වත් මම just briefly කියනවා මේක ඇත්තටම advantageous. මේක ඇත්තටම ආසිදායක දෙයක්. And having a good command of English. ඔන්න මම දැන් එනවා step එකට. And having a good command of English language increases our chances of getting a job. And ඒක හොඳ English command එකක් තියෙන එක අපිට අපේ job opportunities වලට යන්න chances ගන්න ලොකු help එකක්. As it is considered by many to be the primary language for international business. මොකද අපි international business පැත්තෙන් ගත්තොත් අන්තර්ජාතික විදිහට අපි business පැත්ත ගත්තොත් ඒ කියන්නේ job opportunities පැත්ත ගත්තොත් primary language එක වෙන්නේ ප්‍රධානම භාෂාව වෙන්නේ English, right? So many consider it to be the primary language for international business. Therefore, having a good command of English language increases our chances in getting a job, as well as the ability to speak English comes with many other advantages. දැන් ඔයාලට jobs ගැන කතා කරනවා වගේම තව පොඩි හේතු mention කරන්නත් පුළුවන් මෙතන. ඒ කියන්නේ ඔය interviews ගැන අරවා මේවා ගැන කතා කරන්නත් පුළුවන්. මොකද අපි thesis statement එකේ specifically කියලා කියනවා comes with many advantages කියලා. Are you all okay with the thesis statement that I have written? Raise your hands if you're okay. Yeah, what about the others? So you can just send me yours as well. Okay, so I'll just clarify it with everybody. Okay, then now order your ideas and put them into a meaningful essay of 5 paragraphs. Then අපිට කරන්න තියෙන මේ තියෙන ඔක්කොම ideas ටික එකතු කරලා මෙන්න මේ කියන essay එකට දාන එක. Right? So that is the thing that we are going to do now. So I'm just not going to just do it right now. But අපි බලමු කොහොමද මේ content එක මෙහෙට ඇඳලා ගන්න කියලා. මම essay එක ලියන්නේ නැහැ, but content එක ගැන අපි පොඩ්ඩක් බලමු. So introduction එක අපිට පුළුවන් මේ කියපු මේ proper language skills are super important for getting a job කියන එකෙන් පටන් ගන්න. නැත්තම් ඕක වෙන විදිහකට කියන්නත් පුළුවන්. Okay? ඒක කැමති විදිහකට හදා ගන්න. මෙතන කියන්න පුළුවන්. As everyone knows, English is the most widely spoken language in the world. ඊට පස්සේ මේ content එක අපි පොඩ්ඩක් පහළට ලියන් යනවා. ලියන් ගිහිල්ලා එතෙන්ටම add කරනවා thesis statement එක ඒකෙම පල්ලෙහාට. අපි ගත්ත thesis statement එක ගමු. thesis statement එක මතක තියාගන්න අනිවාර්යෙන්ම මේකේ අවසාන sentence එක විදිහට තමයි එන්නේ. Okay, the ability to speak English comes with many advantages. නැත්නම් අපිට මෙතනට දැන් connect කරන විදිහට accordingly this වගේ එකක් දාන්න පුළුවන්. Does the ability to දැන් මේ අපි මෙතන උඩ content එක ලියනවනේ ඊට පස්සේ එබැවින් කියන කතාව වගේ කියන thus the ability to speak English comes with many advantages that may make the life easier, and having a good command of English language increases our chances of getting a job.
as it is considered by many to be the primary language for international business. ඔන්න අපි introductory paragraph එක හදලා ඉවරයි. ඊළඟට body එකට අපිට පුළුවන් මෙන්න මේ කිව්ව කරුණු එකින් එකට විස්තර කරන්න. accordingly වගේ පටන් අරගෙන knowledge of English always create opportunities to make more money. ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් it always creates a good impression over the others. It makes or it enhances a lot of it enhances your skills and that widens up the opportunities that you will be getting within the company. And ඒ වගේම අපිට වෙනම paragraph එක ලියන්න පුළුවන් miscommunication can damage your reputation කියන කතාව. Accent can affect whether or not you get a job. accent එක බලපානවා, miscommunication එක ප්‍රශ්නයක් වෙන්න පුළුවන්. ඒ ටික වෙනම paragraph එක ලියන්න පුළුවන්. okay මම එතකොට body paragraph එකට එන ටික ඒ විදිහට කතා කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ওই ටික paragraphs තුනක් විදිහට දාලා body paragraphs වලදී අපිට පුළුවන් conclusion එකට move වෙන්න. Okay, suggest me what we can just write in case of the conclusion. So conclusion means restating the main ideas that we just mentioned specifically throughout the content. Conclusion එක අපි මොන වගේ දේවල්ද කියන්න ඕන? Some kind of a rough idea? Yeah. So what do you think? Just suggest me kind of a conclusion or like ඔක්කොම ඕනේ නැහැ. But එක sentence එකක් එක්ක අපි බලමු global statement එකක් කියන්න. I'm just writing my one, okay? So I guess like you're working on your one as well.
Yeah, Bag has sent a thesis statement. Yeah, I'll just read it. Okay, I just have finished writing a conclusion. And I'll get back to you, Bhagya. Okay, I just wrote this one and just try to read it and understand whether it's okay or not. In conclusion, we are miles apart with different cultures, upbringing, and so on, but communication barrier was solved by the English language. Good communication skills are a major requirement for any kind of job. මොකද මං කියන්නේ අපි කල්චර්ස් වලින් ගත්තොත් ඒ කියන්නේ සංස්කෘතීන් විදිහට ගත්තොත් සහ ඩිස්ටන්ට් එකෙන් ගත්තොත් අපි සෑහෙන දුරකින් ඉන්නේ. but communication barrier එක මේක resolve කරනවා මේ ප්‍රශ්නේ විසඳනවා English language එකෙන්. Good communication skills are a major requirement for any kind of job. හොඳ සංනිවේදන හැකියාවක් තියෙන එක ඕනම job එකකට හරිම අත්‍යවශ්‍යයි. Now, communication is a process involving more than one person in most cases. එක මනුස්සයෙක්ට වඩා අනිවාර්යයෙන්ම involve වෙනවා communication කියන එකේදී. So, language of communication becomes important as that connects the people. මිනිසුන්ව connect කරන්න මේ sannivedana කරන භාෂාව කියන එක important. The knowledge of English definitely gets you an edge as more international opportunities. මේක නිසා මේ ඉංග්‍රීසි භාෂාවෙන් හොඳ opportunities, international opportunities දෙන්න. And the quality of jobs you get is basically dependent on your skills. මේ කියන skills develop කිරීම නිසා හොඳ opportunities ලැබෙන. උදාහරණයකට අර භාගය කියලා තිබුණා වගේ company එක ඇතුලේ within the company just to get opportunities and all අපි මේ ඔක්කොම summarize කරන ගමන් ඉන්නේ දැන්. මේ වගේ දේවල් ගන්න travel කරන්න confidently ඉන්න impression එකක් ගන්න හොඳට money earn කරන්න make more money මේ ඔක්කොටම mention වෙලා තියෙනවා මෙතන right international opportunities and the quality of jobs කිව්වහම මේක තියෙනවා and dependent on your skills කියන එක ගත්තාම again ආය conclude වෙනවා දැන් එතකොට අපි ඔන්න conclusion part එක ඉවරයි දැන් මේකට අපිට ඕන වෙනවා මොකක්ද global statement එක අපි ලියමු global statement එක
Okay. Thus, this is the global statement. Thus, the English language widens up more job opportunities and standardizes living statuses of the people who have better skills in it. Are you all okay with my global statement? Yes or not? Like, do I have to add something else? This is the global statement, I would say. And this is the conclusion, I would say. This whole part is about the conclusion. And I would say that this is the introduction. And the thesis statement. Okay, and then here is the body. So introduction is composed of thesis statement, and then we are writing the body paragraphs in terms of the content that we have just categorized or like we have collected. And finally, you are just going to write a better conclusion, which addresses all the things that you have like as a summary, right? Not everything, but the main things. And finally, you are going to state a global statement. Antimedi, loketama message එකක් වගේ එකක් දෙනවා. Okay. Making කියන්නේ මොකද්ද? Thus the English language widens of more job opportunities වැඩියෙන් දෙනවා and standardizes living statuses. ඒ වගේම ජීවන මට්ටම් ඉහළ මට්ටමකට ගෙනියනවා of the people who have better skills in it. In it කියලා කියන්නේ මොකද්ද? Language people with good English language conduct. Conduct එක English language conduct එක command එක හොඳ කට්ටියගේ ජීවන මට්ටම ඉහළ තත්වයකට ගෙනියන job opportunities දෙනවා වගේ කියලා දෙනවා වගේම කියලා අපි global statement එකකුත් provide කරනවා. Then this is the end of that, and මම ඊට කලින් ඉවර කරන්න කලින් thesis statement එකක් එවලා තියෙනවා. ඒකයි ඒක මෙතෙන්ට ගමු. ඊළඟට conclusion එකකුත් එවලා තියෙනවා. ඒකත් අපි ගමු. global statement එක විදිහට වෙන කෙනෙක් කියපු දෙයක් ගන්න පුළුවන්ද කියලා භාග්‍ය අහනවා. අපිට අපේ මතෙත් එක්ක support කරන්න ගන්න පුළුවන් භාග්‍ය. Like you are going to just include your opinion and you can support that using some other one's quotation. කවුරු හරි කියපු දෙයකුත් උපුටලා දක්වලා ඒක තව දුරටත් පැහැදිලි කරන්න පුළුවන්. යන්නේ ඒක ගොඩක් හොඳයි. ඒ කියන්නේ ඔයාගේ මතෙත් එක්කම දෙන්න. තනියෙන් එයා අරයා කියලා තියෙනවා කියලා විතරක් කියන්න එපා. මොකද අරයා කියලා තියෙනවා කියන එක අපිට කියන්න පුළුවන් introduction එකේ. Not in the conclusion. අපි අරයා කියලා තියෙනවා කියන එක උදව් කරගෙන අපේ conclusion එක ගොඩනගනවා. If you are building up our conclusion with regard to some kind of a quotation that is made by somebody else, then like it's quite good. It's really good. And please support that fact. Please support that quote with what you are thinking. ඔයා හිතන දේත් ඒකට ආන්දලා ගන්න. මොකද අන්තිමේදී මොන වුණත් ඔයාගේ ඔපිනියන් එක තමයි තියෙන්න ඕන, සපෝට් කරලා තියෙන්න ඕන. මොකද වෙන කෙනෙක්ගේ ඔපිනියන් එක සපෝට් කරන එක නෙමෙයි වෙන්න ඕන. Did you understand it? Okay, so then to get a better life and a job, one must try out many languages, including English, which is the most spoken language in the world. Being a thesis statement එකට භාග්‍ය එක sentence එකක් විතරයි තියෙන්න ඕන. Okay? ඒ කියන්නේ එක තනි sentence එකක් විතරයි තියෙන්න ඕන. ඔයා බලන්න මම දැන් මෙතන ලියපු sentence එක ටිකක් දිගයි thesis statement එක. මේ බලන්න ටිකක් දිගයි, නමුත් මම කොහෙවත් full stops තියලා නැහැ, commas දාලා and complex sentence එකක් විදිහට, right? Yeah, complex sentence එකක් විදිහට තමයි ලියලා තියෙන්නේ.
මම කොහෙවත් sentences දෙකක් විදිහට අරගෙන නැහැ. ඒක නිසා මතක තියාගන්න to get a better life and a job, one must try out many languages including English, which is the most spoken language in the world, and being මෙතනට කොමා එක and එකට කලින් and being a multilingual person makes him or her to shine in the society, to have another language shine in the society. අපි මෙතන තව දෙයක් කියන්න ඕන මට වාග්ය like you have just talked about not only English no, so it's about multi languages. මට මෙතන ඇත්තටම කියන්න ඕන multi languages වලටත් වඩා ඒ කියන්නේ අපි multi languages ගත්තාම Chinese, Russian, French මේ ඔක්කොම ආයි තියෙන්නේ. එහෙම නෙමෙයි. අපි ඉංග්‍රීසිම ફોකස් කරලා කතා කරන්න ඕනේ. මොකද ටොපික් එකේ කීවර්ඩ් එකක් තමයි ඉංග්‍රීසි කියන්නේ. knowledge English, job opportunities මේ ටික keywords. ඒතර ඉංග්‍රීසි ගැන ඕන අපි කතා කරන්නේ multi language කියන කතාව ගන්න පුළුවන්, but don't take it in the GC statement. You can just mention it somewhere in the introduction. Okay? I'm not saying that you're wrong, but I want you to just be free of errors. Okay? So make sure that you don't use multi-language katawa. Multi-language can be used in the introduction, but not in the thesis sentence in the introduction. Okay, yeah. So conclusion, employment is the prime concern of every youth at present. Lack of good communication makes people deserted in the society, and it is a major problem within the problem of the youth, as most of the people lack the knowledge of a language. Learning to speak in English will be the best investment that everyone can make to get a better job, to get better job opportunities and make their career and life progress. Yeah, that's quite good. And for the global, like include the global statement into that. So are you satisfied with what we have discussed in terms of the essay that we have got? Raise your hands. So we came across an introduction, which is having a thesis statement. Then we just talked about the body paragraphs, which have to just be categorized into 3 paragraphs. Ekedi man kiwwa, okay, ekedi mama kiwwa make more money, make a good impression. ඊට පස්සේ opportunities within the company. ඊට පස්සේ ability to travel. මේ වගේ එක paragraph එකකට දාන්න. ඊට පස්සේ නැත්නම් අපිට මෙහෙම පුළුවන්. good impression එකයි මම කියන්නම් paragraphs වලට එන්න පුළුවන් ඒවා. okay, first paragraph එකට අපි දාමු අර හොඳ දේවල් ටිකක් මේ වගේ. good impression එක දාමු first paragraph එකට. ඊට පස්සේ feel confident එකක් දාමු first paragraph එකට. ඊට පස්සේ ඒක එක paragraph එකකට දාන්න. ඊළඟට second paragraph එකට දාන්න. මොකද ඒවා ඇත්තටම අපි physically ලැබෙන opportunities. ඊට පස්සේ මෙන්න මේවා more opportunities within your company. ඒක දාන්න එකකට. make more money. ඒක දාන්න දෙවෙනි එකට. මේකට. ඊට පස්සේ මේකත් දෙවෙනි එකට. accent can affect whether or not you get a job. ඒකත් second paragraph එකට. මේකත් second paragraph එකට. මේවා තමයි ඔයාලට ලැබෙන දේවල්. පළවෙනි දෙක බලන්න. makes a good impression ඒකයි. improves your English to feel confident. ඒ දෙක අපිට physically නිකන් අර ශරීරයටම ලැබෙන දේවල්. impression එක, confidence එක මේ වගේ දේවල්. ඊට පස්සේ opportunities wise ගත්තොත්
accent එකකින් job එකක් ලැබෙනවද නැද්ද කියන එක decide වෙන එක company එක ඇතුළේ වෙන දේවල් ඊට පස්සේ travel කරන්න ability එක ලැබෙන එක ඊට පස්සේ සල්ලි වැඩිපුර හොයන්න පුළුවන් වෙන එක මේවා දෙවෙනි paragraph එකට දාන්න ඊළඟට තුන්වෙනි paragraph එකට දාමු අපි miscommunication කරොතින් damage වෙන අපේ reputation එක අපේ ආත්ම ගෞරවයට හානියක් වෙනවා ඊට පස්සේ මේක මම මකලා තුනට දානවා accent එක okay මොකද අපිට මේක brainstorming වලදී මේක හදා ගන්න පුළුවන් කියලා ඔයාලට තේරෙන්නේ නේද global statement language is not a generic gift it is a social gift learning a new language Bhagya once again global statement has to be one sentence okay it has to be one sentence which is just having around 10 to around 10 words වචන 10ක් වගේ තියෙන okay බලන්න introduction එක හරි අපේ ඊට පස්සේ content එකට makes a good impression කියන එකයි improve your English to feel confident කියන එකයි ඒ දෙක අපි පළවෙනි body paragraph එක කියන්නේ අපේ essay එකේ දෙවෙනි paragraph එක body paragraph number 2 එකට දානවා අපි you will have the ability to travel more opportunities within your company make more money මේ ටික දානවා අපි second paragraph එකට body එකේ ඒ කියන්නේ අපේ තුන්වෙනි paragraph එකේ essay එකේ ඊට පස්සේ miscommunication can damage your reputation accent can affect whether or not you get a job මේ දෙක දානවා අපි body එකේ තුන්වෙනි paragraph එකට කියන්නේ essay එකේ හතරවෙනි paragraph එකට and finally we are just going to write this conclusion අපිට මේක elaboratively ලියන්න පුළුවන් තව along with the global statement okay so thesis statement and global statement මේ දෙක තනි වාක්‍ය ඒ කියන්නේ එක වාක්‍යයයි තියෙන්න පුළුවන් පොඩි කෙටි වාක්‍ය පාවිච්චි කරන්න ටිකක් thesis statement එකට වැඩිපුර වාක්‍ය පාවිච්චි කරන්න වෙයි but commas and වගේ coordinating conjunctions දාලා compound hari complex hari sentence එකක් ලියන්න simple sentence එකක් ලියන්න අමාරුයිනේ okay so global statement එක නම් ගොඩක් වෙලාවට simple හෝ compound sentence එකක් විදිහට ලියන්න okay so ඔයාලට පේනවා මේක compound sentence එකක් thus the English language widens up more job opportunities it standardizes living statuses කියන එක it එක අයින් කළා මම and දාලා තියෙනවා sorry ඒක නිසා මම ඒකට කියනවා compound sentence එකක් කියලා මේ විදිහට අපිට සරල විදිහට thesis and global statements හදා ගන්න body paragraph එකට එන content එක decide කරගන්න අනිවාර්යයෙන්ම brainstorming part එක කරන්නත් පුළුවන් so that is what I wanted to share I just promised you that I'll be just finishing it within 1 hour but I took 2 hours so do you have any questions I'll share this one as well මේ මම කරපු එකත් අපි ලියාගත්තු එකත් මම එවන්නම් so you can just follow it up when you're writing the essay Are you all clear? Raise your hands if you are all clear about the things. Make sure තනි වාක්‍ය ලියන්න තියෙන තැන් වල තනි වාක්‍ය ලියන්න. Okay. So then shall I wind up the session? Yeah, right. So it's almost 9. So I'm just going to wind up the session and also the whole series. මම අදින් ඉවර කරනවා මේක. So as I promised, I took 7 days. And if you still have problems, like the general English paper will be just on the first week of February, no? So you can ask at any time because a paper එකට කලිනුත් සතියන්තයක් එනවා ඒක study කරද්දි ප්‍රශ්න තිබුණොත් අහන්න. Yeah, that's it for the whole series then. I'll be there for you to help out until the end. Give me a second. The train was passing by. Okay, so thank you very much for joining this session as well. And good luck with your studies and hope you'll be just getting through the exam with flying colors. On that exam pass when Nikila wish karna and good luck again. So good night. Have a nice day.